Good morning, all the way. Let's start with our class with Block 5, Contemporary Perspectives, in which we will study four of the approaches, that is the New Public Management approach, Good Governance approach, Postmodern approach, and Feminist approach. These four approaches are there in Block 5, which is the Contemporary Perspective. We'll now go through by the New Public Management approach. Now, public administration has undergone a substantial transformation in the political, social, economic, and cultural spheres across the world. Factors including the development of information technology, telecommunication, computing, liberalization of trade, deregulation of financial and banking system, growth of transnational cooperation, and so on has given influence of globalization. Now, globalization is affecting the public administration system as it is embedded in the framework of the state. The pressure exerted by global institutes are also immense. Globalization is pushing the state towards adherence of global standards and behavior. On the other hand, a new paradigm or the new public management, or we can say NPA, has emerged as a result of the structural adjustment programmed by the UK and the US to make their administration efficient and effective. Simultaneously, on the other hand, the internal and social political pressures are tempting to assert that the role of the state and its power in the protecting the interest of the governed need to be safeguarded. Now, this unit will try to explain the changing role of state and public administration in the globalization context. It will examine the genuine of NPA as a new administrative model and also critically evaluate its relevance and characteristics. Now, what are the changing role of the state and evolution of new public management, that is NPA. The changing complexion of the state also brought a new structure and features. A pro-market and anti-state philosophy of private good and public bad came to prevalent during 1980 and 1990s in the UK and USA. It saw the rise of new central actor in the form of new public management, that is NPA. The influence of new right philosophy, new institutional economics, and public choice approach on NPA has been evident. Public administration, traditionally speaking, has always had a major obligations towards promoting public interest, assuring equity, representativeness, and responsiveness to the citizen. Thus, its excessive reliance on the bureaucracy, hierarchy, rule, and regulations in the course of time put a question mark on its efficiency and effectiveness. Thus, the orthodox public administration has found a new reform replaced in the form of NPA. The complexity and interferency of the traditional model of administration have paved the way for a new thinking that focuses on the present changing scenario, which needs government reforms. It also focuses on the public organization that needs to undergo a change in the mindsets from mere execution of tasks to performance orientations. The need for risk taking, mission orientations, and service orientations in public organizations. These were the focuses of the NPA. NPA has thus emerged as a major manifestation of competition state, a new paradigm which gained wider usage with varied label invention, re-engineering, quality management, and performance management. Focuses basically on changes in the structure and processes of government. The new philosophy and the new rights which came about had the impact of new right philosophy. The new right idea of restricting the scope of government work propagated because the government was considering an ineffective mechanism to realize the goal of welfareism. Frederick Herrick and Robert Nozick rejected the basic idea of government intervention in the economy. The group of influential new liberal economic criticized big government and was of the opinion that only few markets could put together the encouragement elements in a society. The public choice theory
that is PTC propagators such as Ronan Tuplug, James Garner, and Patrick Donald assumed prominence their prepositions on the reduction of government and bureaucracy. Reliance on market structure with flexible structures and incentive reduces the role of public sector and restricted it to the provision of bare minimum functions. This gave a theoretical foundation to the bureaucrat, basing reduction of government activities and designing market-based public policies. Let us now look at the approach under New Right philosophy, which was the impact of MPA. The one was first was the public choice approach that was under the New Right philosophy. First public choice approach. The basic premises of public choice approach or theory (PTC) is that the individuals are utilized, maximized, and were politically are vote maximizer, and bureaucratic are self-aggrandized and hence maximize budgets. We have already discussed in theory or in brief. We have gone through public choice approach in our previous blog, that is blog 4. We'll just go through briefly. The government tends to function not in the interest of public as it expands to meet the references, interest of politicians, bureaucrats, and other interest groups. PTC assumes individual as equalist. PTC is the public choice approach. Individual as ecologist, self-regardation, and those who seek maximum possible benefits for personal gains from the decision they take into evolution of least cost. The choice of decision to a great extent depends on the consequences ensuing from the decisions. Public choice theorists have made the assumption that individuals who could be voters, politicians, bureaucrats, lobbyists, and guided by self-interest are there in the public choice are being engaged of the public choice approach. Second was the principal agent approach. The principal agent approach attempts to understand the dynamic of the relationship between the principal and the employee or the agent. The agent is said not to act in the best interest of the principal, especially in the situation where the employee has the advantage of possessing information and has diverse interests from the principal. The approach is based on the premises that there are two persons involved in provisions of a service and they are not on an equal standing in legal terms. The party who is engaging the other is called the principal, and the party that is getting engaged is called the agent. These two are involved in the provisions of service that are but are not equal standing in legal terms. Third is the transaction cost approach. Now, this application of transaction cost approach framework enables the government to minimize problems arising out of contracting or contracting. It helps in choosing the contractors, contract design, and specifications determining the quantity or quality of services. NPA attempts to emphasize efficiency and uses contracts as important institutions variants in public service delivery. These models help in assessing the efficiency of use of alternate institutions arrangements, comprehending the inherent dilemma and intention of involving the contractual relationship, and balancing the efficiency and accountability aspects of contracts. That was the transaction cost of approach. The conceptual framework of NPS. What was the framework of NPS? The conceptual framework of NPS, that is the doctrine down by Christopher Wood 1991 and labeled the various as managerial market-based approach to public administration. Post-bureaucratic paradigm is marked by certain distinct features. From these work, we can reduce the following distinct characteristics of NPA. The basic characteristics of NPAs would be complementing managerial along with policy making skills, then adopting private sector managerial practices by the public sector, setting explicit measurements, performance standard for public organizations, controlling the performance of public organization by predetermined output pressures, contracting out private ownerships and competitions in the public service provisions,
making services more responsive to the needs of the customer and ensuring value for money, using information technology to facilitate better service delivery, and focusing on achieving results rather than primarily conforming with processes. Making public administration customer driven will enhance service ethic and efficiency, deregulation and government activities to make it result oriented. Making public administration custom driven is to enhance public services and ethic of efficiency. Now, deregulation the government activities to make the result oriented and empowering the employees to serve the customers as it promotes teamwork. Now, these teamworks could be overall public administration's culture, changing the overall public administration culture towards the to changing all the over public administration culture towards flexibility, innovation, entrepreneurship, enterprising, as opposing to rule bound, process orientation, and focusing on inputs rather than results. Now, these were the basic characteristics of NPS, in which basic stress was there to make the policy skills in public sectors and organizing performance standards, controlling the performance of public organizations by predetermined output measures, and also using information technologies to facilitate better service delivery and focusing on achieving results rather than primarily conforming with processes. These were the basic characteristics of NPA. While changing the overall public administration culture towards flexibility, innovation, entrepreneurship, enterprising as opposed of rule bound, process orientation, and focusing on inputs rather than results, while public administration is based much more on political science and law, NPA draws heavily on economics and business administration. The NPA is that form of strategy encompassing a series of methods and technologies that aim at government reforms. So basically, the NPA and NPM is the its aim is to reform government. Now, reinventing government, the transformation of governmental system receiving a new turn in 1992 with the propagations of the concepts of reinventing government by David Ostrom and Ted Kepler. In their work in Relevantary Government or Reinventing Government, how the entrepreneur spirit is transforming the public sector, they made an elaborate case for transforming the bureaucrats' government into an entrepreneurial one. The enterprising government that they practice or prescribe is not much concerned with that the government does, but how it does, they emphasize that. Emphasis first they made was the first what emphasis emphasized in the relevant of the government was the government cannot simply be like a business because government and business serve different purposes. Both of them value and necessarily are different. Second is that the question is not how much government we have, but what kind of government we have. Hence, they made a case of government undergoing a change of inventing itself. The model by conceptualizations had the following 10 forms, and that is one was the critical government, community oriented government, competitive government, mission driven government, result oriented government, custom driven government. Seventh was the enterprising government, anticipatory government, decentralized government, and tenth was the market oriented government. Now, catalytic, the first form of government, that is the catalytic government, providing not only services but also capitalize all sectors into actions in the solution of problems. That was the first form of government. The second form was the community-oriented government, which emphasizes or empowering of the citizens in service delivery. This basically deals with the empowering of citizens in service delivery. That is the community-oriented government.
Third form of government was the competitive government, that is promoting competitions among various service providers. Fourth is the mission driven government, in which being driven by the missions and not rules and regulations. One mission is the basic need of the mission driven government. Fifth, the form of government was the result oriented government, in which measuring their performance of organizations on the basis of their outcome rather than inputs. Sixth was the custom driven government, in which defining clients as customers and offering them choice in service delivery. That is the custom driven government. Seventh is the enterprising government, in which mobilizing efforts towards earning money instead of just spending is enterprising government. Eight is the anticipatory government, being proactive in the sense of preventing problems before they emerge. That is the anticipatory government. It provokes and is the proactive sense in which to prevent problems which arise before. Ninth is the centralized government, in which sorting of decentralizations and authority with a view of taking decision making close to the citizens. So that is the decentralized government. Then is the market oriented government. Market oriented government rely on market mechanisms in the provisions of services rather than bureaucrat mechanisms. Osborne and Grabler consider that these fundamental changes are necessary by crisis in situations which requires people with vision, leadership, qualities and support of business, government well as the societal organizations. These were the 10 government forms in which new public administration was formed. What was the impact of NPA reforms? These reforms, which was made in the new public administration role, what was the impact of these reforms? NPM attempts to create a new entrepreneurial and user-oriented culture in public organizations, which emphasizes on performance, measurement, and autonomy of to organizations and individuals. MPM as a very political dimension, which has given rise to certain implications such as clash of values between traditional and new public administration, contradictory nature of factors underlying reinvention of government, and or the nature of factors underlying the reinventing government. Then managerial predominance over policy capacities, reinforcement of politics administration doctrine, and absence of clear-cut concepts of accountability, rendering citizens as customers, providing only managerial solutions to public sector problems. These were the certain implications in the impact of MPA reforms, in which there were clashes between the public administration and the traditional forms, and contradictory to the nature of factors underlying the invention of the reinventing government, there managerial managerial predominance over the policy capacities were there, and absence of clear-cut concept of accountability. In India, the public management reforms, which were introduced as part of structural adjustment program, or SPA, as we can say, structural adjustment programs, assume several forms such as liberalization, deregulations, privatizations, and disinvestments. The changes had to be introduced in financial, banking, and regulatory sectors, and the economy had to be opened up to the market focuses. Now, in the other parts which we conclude of the NPS, we need to look beyond new public management reforms in order to strive towards blending of economic and social values. Evolving and adapting a new administrative reforms, it is necessary that each country examines its flexibility as per clearly formulated reforms objectives. Examine suitable prerequisites and reforms and create a conducive atmosphere for its implementations. That was the new public administration approach. We will just quickly go through
what we have studied in the new public management approach, that is the NPM. The changes, first we had gone through that the changing role of the state and evolution of new public management, how it evolved in NPA, how the new management approach was evolved. It evolved basically on the preponderance, traditionally speaking, as major obligations towards promoting public interest, assuring equity, representativeness, and responsiveness to the citizen. That it is the excessive reliance on the bureaucracy, hierarchy, rule, and regulation. That was the basic changes that came across the state of the evolution of new public management. The new public management, the complexities and interplay of traditional model of public administration have paved the way for a new thinking that focuses basically on the present changing scenario, which needs government reforms and which also focuses on the public organization that needs to undergo a change in mindsets from their execution of tasks to the performance orientation. Third focuses on next was the focus was there to the need for risk taking, mission orientations, and service orientations in public organization. MPM has thus emerged as a major manifestation of competition states. This new paradigm, which gained wider usages with varied labeled inventions, re-engineering, quality management, and performance management, focuses basically on changes in the structure and processes of the government. That was the basic role of the state and evolution of new public management. Now, impact the what was the impact of the philosophy of the NPM? The basic impact, as said by the Gordon Proctor, James Brunner, and Patrick Dunbar, assumed prominence. Their prepositions to the reduction of government and sector and restrictions to the provisions of the bare minimum function. This gave a theoretical foundations to the bureaucrat bashing, reduction of government activities, and designing market-based public policies. That is the basic impact of the new rights philosophy. Now, under new right philosophy, which was impacted by NPM, first came the public choice approach. We have already gone through it in detail in the block 4 also, and here also we have just gone through. The public choice theorists make the assumption that individuals who could be voters, politicians, bureaucrats, lobbyists are guided by self-interest. That is the public choice approach. Second was the principal agent approach. The principal agent approach attempts to understand the dynamics of the relationship between the principal and the employee, or what is called the agent. The agent is said not to act as the best interest of the principals, especially in the situations where employees has the advantage of possessing information and has diverse interest from the principal. This approach is also based on the premises that there are two persons involving in the provision of a service, that they are not equal on the standard of legal term. That is the principal agent approach. Two people are there, or two basic what we can the relationship is there. That is the principal and the agents. The party who is engaging the other, it's called the principal, and the party that is getting engaged is called the agent. That is the principal agent approach. Now, these two are involved in provisions of a service but are not equal standing in the legal terms. That is the principal agent approach. Third is this transaction cost approach. Now, this application of transaction cost framework enables the government to minimize problem arising out of contracting. It helps in choosing the contractor, contract design, and specificationally determining the quality and quantity of the service. These models help in the assessing the efficiency of use of alternate institution arrangement, comprehending the inherent dilemma and interaction of involved in the contractual relationships, and balancing the efficiency and accountability
aspects of contract, that is the transaction cost and approach. Then we have gone through the conceptual framework of NPA. The basic distinct characteristic of NPA would be the completion or the complementing managerial along with the policy making skills. That is the to adopt private sector managerial practices by the public sector. Second characteristic was that it is the setting explicit measurement performance standards for public organizations, controlling the performance of public organization by predetermined output measures, contracting out private ownership and competitions in private service provisions. Uh, Further, we have done that the characteristics were making services more responsive to the needs of the customer and ensuring value for money. Using information technology, focusing on achieving results rather than primarily conforming with the processes. Other distinct characteristics was making public administration custom driven to enhance service ethic and efficiency, deregulating the government activities to make it result oriented, and empowering an employee to serve the customers as it promotes teamwork. Changing the overall public administration cultures towards flexibility and involving entrepreneurship, enterprising as opposed to rule bound process orientation and focusing on inputs rather than result. That is the basic conceptual framework of NPA. Reinventing government, the basic was the how they had reinvented the government. The transformation of governmental system received a new turn in 1992 with the propagations of the concept of reinventing government by David Osterman and Ted Gabler. These were the two who had really reinvented the government system. In their work, Reinventing Government, they had said that how the entrepreneur spirit is transforming the public sector. They made an elaborate case for transforming the bureaucratic government into an entrepreneurial one. The enterprise government that they prescribe is not much as concerned with what the government does, but how it does. They basically emphasize that government can not simply be like business because government and business serve different purposes. Both of them value and necessary are different. The question is how much government we have, but what kind of government we have. Hence, they made a case of government undergoing a change of reinventing self, in which they had gone or they reinvented the government form. Few models they had formed. The model they conceptualized has the following. That is the 10 models we have gone. First was the catalytic government that provides the capitalist sector, that is action and solution of problem. So that was the catalytic government. Then was the community oriented government, that is the empowering of citizens in service delivery. Third was the competitive government, promoting competitions among various service providers. Fourth was the mission driven government, in which being driven by the mission, not rules and regulations. Fifth was the result oriented government, measuring their performance of organizations on the basis of their outcomes than on inputs. That was the result oriented government. Sixth was the custom driven government, in which defining clients as customer and offering them choice in service delivery. That was the model. Seventh was the enterprising government, that is mobilizing efforts towards earning money instead of just spending. That is the enterprising government. Eighth was the anticipatory government, that is sense of preventing problems before they emerge. That is the anticipatory government. Ninth was the decentralized government, in which sorting of decentralizing authority with a view of taking decision making close to the citizens. Tenth was the market oriented government, relying on the market mechanisms in the provision of service rather than bureaucratic mechanisms.
That was the 10 government which was done by the Opsel and Graveler, which considered that fundamental changes are necessary by crisis situations which require people with vision, leadership qualities, and support business, government as well as societal organizations. That was the 10 governmental reforms which was done by the Osborne and Gabriel. Now, what was the impact we have gone through? I'll just go through quickly. The impact of NPM reforms. First was the clash of values between traditional and new public administration. There was a clash. There was contradictory nature of factors underlying reinventing government. Then the managerial predominance over policy capacities. There were reinforcement of politics and administration doctrine was there. Absence of clear-cut concepts of accountability and rendering citizens as customers. Also providing only managerial situations to public the reforms. We need to look beyond the new public management reforms in order to strive towards blending of economic and social value, involving and adapting a new administrative framework. It is necessary that each country examine its feasibility as per clearly formulated reforms objective. Examine suitable prerequisite for reform and create a conducive atmosphere for its implementation. That is the NPA. Now we'll move further with the Unit 15 and our next approach, that is the good governance approach. In order to understand the concept of good governance, we must be clear about the wider concept of state, which encompasses the government and governance. Government is a major constituent of state as it is an instrument through which the state strives to accomplish its goals and objectives. The last 2 decades have witnessed far-reaching modifications in the state structure and dynamics. The impact of global forces on polity, economic, and administration has been phenomenal, with the state, societies, and issues concerning the divisions of responsibility within and beyond government undergoing a metamorphosis. The citizens are also becoming conscious of their rights and responsibilities. There is an increase in the level of their expectations. As a result, the need for good government has become crucial. In this unit, we shall discuss the concept of state government and the changing nature of task of government, which has led to the changing nature of governing to governance. Form of government to governance. A state is a political institution that has sovereign jurisdiction within defined territorial borders and exercise authority through a set of permanent institutions, including parliament, judiciary, bureaucrats, and so on. The government, as we have discussed, has been interested with wide range functioning. Over time, however, the activities of government have expanded to such an extent that certain problems have emerged, with including mounting and fiscal deficit. Fiscal deficit, wasteful expenditure in state-owned enterprises, decrease in revenue, and so on are the basic problems. These developments have led to the thinking that government should move away from the direct provisions of services and allow private sectors to enter and in enchant areas. Another important development that we can witness is the onslaught of the globalization phenomenon. The present day economics and the undergoing a significant transformation and the boundaries across nations are disappearing, leading to the excessive interconnection risk. The role of the state in core areas, big questions due to the failure of government in taking some priorities areas. Hence, this has resulted in government, which has all along been the major provider of services to within to withdraw from certain areas, enabling the private sector as well as people initiatives in the form of civil society organizations to expand their areas of operations. The practice of public administration, which has
being dominated by the government is giving way to a networking between government, market, and collective groups of people commonly referred to as civil society. The present concept of governance looks at government interacting with various segments of society and economy to arrive at mutual acceptable decisions. We shall discuss the concept, significance, and future of governance in the further. First is the governance concept and feature. What is the government? The term government, technically speaking, has been derived from the Greek word "keber," which means a steer or to pilot or to be at the helm of the things. It was first used by Harlan Cleveland in mid 1970s when he said, "What the people want is less government and more governance." There are international organizations such as World Bank, International Monetary Fund, etc., which are involved in providing finance assistance for fostering development, especially in developing countries. Then, in the second generation reforms in the form of governance, over the course of time, it was observed by the international organization that the market oriented reforms introduced did not yield the desired result, and the growth in many of the countries became slower than was originally anticipated. The bank hence for the first time emphasized the need to give importance to governance. According to their interpretations, governance has four main components. That is, first is the public sector management, second is the accountability, third is the legal frame of government, and four is the transparency and information accessibility. Acco- These are the four main components of governance. Again, I am repeating it. First is the public sector management, second is the accountability, third is the legal framework for development, and fourth is the transparency and information accessibility. Governance depends upon the three pillars of constitutions, namely the executive, legislature, and judiciary. The legislature formulates the law, the executive implements the law, and the judiciary interprets the law. Governance basically attempts to promote collaborations working together by the government, markets, and people. It aims at maximum good for the maximum number of people, which cannot be achieved only by the government, but also other public as well as private organizations and even civil society organizations. Let us now discuss the concept of key characteristics of good governance. The basic key characteristics of good government. The World Bank consider good governance as an epidemic by predictable, open, and enlightened policy making, bureaucracy imbued with the professional theory, acting in furtherance of the public good, the rule of law, transparent processes, and a strong civil society participating in public affairs. Participation underlines the need for good governance, which is necessary for some economic, human, and institutional development. The promotion of this requires efforts on the part of the citizen also. Four key dimensions of governments were emphasized. These are first is the public sector management. I have already we have gone through. Second, accountability, legal framework for development and information and transparency. The World Bank also outlines certain basics of good governance. These include the operation of rule of law that involve adequate laws to ensure personal security and facilitate the functioning of market, which was adequately enforced through an independent and predictable judiciary and the absence of official corruption. The policy environment which facilitate economic growth and poverty reduction. This includes sound macroeconomic and fiscal policies, budgetary institutions, and predictable and efficient regulations of the private sector, including the financial sector. Adequate investment in people involving good evolution of public expenditures between and within sector, protecting the vulnerable
to affordable and transaction on target safe three nuts and general ensuring an appropriate poor emphasis in public expenditures. Protecting the environment by ensuring that economic growth does not cause environmental degradations to conceptualizations, good governance and constitute its basic characteristics. The basic characteristics of the good government is the first is the participation, rule of law, transparency, responsiveness, equity, effectiveness and efficiency, accountability, predictability. Now we'll just explain first characteristic that is the participation. This is considered to be the core of good governance. Government needs to ensure the requisite freedom of the citizens to participate in the decision-making processes, articulate and represent their interests, and that can affect in the policies and programs. That is the actual participation of the good governance. Second is the rule of law. Governance does not imply arbitrary use of authority. Any governance to be efficient needs to be supplemented by a fair legal framework. That is the rule of law should be there. Third is the transparency for good governance. Transparency should be there. This is based on the premises of free flow of information and its accessibility to those affected by the decision which are taken in the governance processes. Third is the responsiveness. Fourth is the responsiveness. Presently, the emphasis is more on the institutions being responsive to the needs of all those who are likely to be affected by their decision. That the good governance should be responsible of whatever act they do. Then the equity. Fifth characteristic is the equity. Since the governance structure and mechanism aid at the participation, they need to promote equity. A sleeping well-being and developed depends on ensuring that all members have seat and role in it and are not excluded from the mainstream of activities. That is the equity. Now, next is the effectiveness and efficiency. Good governance, also similar to new public management, aims at effectiveness and efficiency in usage of resources in consonance with the societal need and demands. Then the good government should be accountability. It involves making the politicians, administrator, other government, non-government organizations and private sector, they are accountable for their activities. Then the predictability. This entails the presence of clear-cut laws and regulations that regulate the society and economy. Berward and Lofer 2003 bring out 10 characteristics of good governance. One is the citizen engagement, second is the transparency, third, accountability, fourth, the equality agenda of social inclusion, fifth, the ethnic and honest behavior, sixth, equity, that is fair procedure and new processes, seventh is the ability to compete in a global environment, eighth is the ability to work efficiently in a partnership, ninth, sustainability, and 10th, respect for rule of law. That these 10 characteristics were by the Beverwood and Lofer in 2003. Now, what is the aim of good government? Good governance aims at first improving the quality of life of citizens, enhancing the effectiveness and efficiency of administrator, establishing the legitimacy and credibility of ensuring accountability, using information technology based services to improve citizen government interference, enhancing the productivity of employees, promoting organizational pluralism, state, market and civil society organizations for the governments.
Good government aims at achieving much more than efficient management of economic and financial resources or public services. It is broad reform strategies to make government more open, responsible, accountable, and democratic regulations, private sector, and strengthen institutions of civil society. This is the basic aim of good governance. Beyond good governance, the emergence of the concept of good governance and have triggered several debates and discussions. Ongoing process involving multiple actors and institutions. It also calls for radical transformation of the mindset in taking appropriate measures and bringing and sustaining institutional reforms. Hence, it is gigantic that calls for replacing as well as revitalizing, exercising, and existing institutional processes and mechanisms. Good governance, good government would, for good governance, issues and challenges were there. What were the issues and challenges that came to us? We'll just go through. Governance and good governance, as we have discussed, occupy an important place in the current scenario. The important changes or challenges facing the governance process is to build a framework or system that can promote an appropriate balance between these three constituents. Good governance is an ongoing process that has to be sustained, but it is gigantic task which involves a multi-pronged strategies. The important issues and challenges pertaining to good governance includes first challenge is the strengthening the institutions of governance. Now, Parliament is the supreme representative institutions in India. The political representative represents the electorate. Hence, there is a need to develop good practices and procedures of parliamentary functioning and make Parliament a dynamic institution in tune with the changing times. This is the first challenge. Next is the improving the functioning of civil service and bureaucracy. Alternatively, it is the permanent executive that is on one table for policy implementation. It is necessary to develop a responsive civil service that is professional, energetic, and caters to people's need. That is the two for improving the functioning of civil service and bureaucracy. Next is the reinsuring the citizens and establishing an independent accountability judiciary. The judiciary is to be sensed as an effective instrument of maintenance of rule of law and upholding of social justice. Making the private sector accountable, this can be done through adopting sound business practices, adhering to rules and regulations, and protecting the interest of customers. Now, educating the citizens about their rights and obligations that can be ensured by making their partners in all developmental activities. Economic government needs to be given importance. This can be ensured through efficiency budgetary allocations to social sectors priorities areas such as education, health, housing, appropriate taxations, and subsidiary system. Good government has to pay attention to several key issues in political, economic, and civil sphere. Political government needs to be strengthened through ensuring appropriate decentralization measures, making elected representative responsive and accountable to citizens, strengthening their capacities through education, awareness, and training, conduct of regular periodic and fair elections, impartial judiciary, and improving the functioning of civil services. Civil governance includes harnessing of the self-initiatives of people. Its focuses should be on improving the capacities of govern their lives, creating awareness in them, and enabling them to take up activities, roles in democratic governance processes. The issues and challenges that confront good governments requires effective functioning of three wings of government, namely executive, legislature, and judiciary,
and building appropriate linkage amongst the organs. Government has to strike a suitable balance between parliamentary supremacy and judicial independence. And the state, private sector, and civil society have an important role in governance processes. There is a need to assign clear-cut roles and responsibilities to these components to enable them to work towards genuine people-oriented developmental activities. Governments is a model as well as a process involving multiple stakeholders, institutions, and interactions between them. Good governance focuses on making the process smooth with sound policy framework, efficiency, accountability, and transparency in all activities, promoting sound social, political, economic, and strike governance. It is a continuous process through which conflictual and diverse interests are accommodated, cooperative actions is fostered, and formal and informal institutions, but in power to promote public good. In India, the formulation of citizen character, redressal of public grievances, right to information, people's participation, and so on are initiative in this direction. The issues and challenges we have gone through was the to confirm and confirm government good governance. They quickly go through the good governance approach. Uh, in good governance approach, that is to understand the concept of good governance, we must clearly clear about the wide concept of state, which encompasses government and governments. That is, government is a major constituent of state, as it is an instrument through which the state strives to accomplish its goals and objectives is the governance. From government to governance, the state is a political institution that has sovereignty, judicial dictions within which definition and territorial borders are exercised, authority through a set of government institutions, including parliament and judiciary, bureaucracy, and so on. The government, as we have discussed, has been interested with the wide range functions. Over time, however, the activities of government have expanded to such an extent that certain problems have emerged, which include mounting fiscal deficit, wasteful expenditure in state owned enterprises, a decreasing in revenue, and so on. This development has led to the thinking that the government should move away from the direct provision of services and allow private sectors to enter the uncharted areas. The present day economies and the undergoing a significant transformation and the boundaries across nations are disappearing, leading to excessive interconnectedness. Hence, this has resulted in government, which has all along been the major provider of services. To withdraw from certain areas, enabling private sector as well as people initiatives in the form of civil society organization to expand their areas of operation. The practice of public administration, which has been dominated by the government, is giving way to a networking between government, market, and collective group of peoples, commonly referred as civil society. The present concepts of governance looks at government interacting with various segments of society and economy to arrive at mutually acceptable decisions. This is the how we shifted from government to government. The concept, the basic concept and features of government, we have already discussed it. I'll just go through. The ban, according to the interpretations, governance has four main components. First is the public sector management, second is the accountability, third, legal framework of development, fourth is the transparency and information accessibility. Governance depends upon the three pillars of the constitutions, namely the executive, legislature, and judiciary. The legislature formulates the law, the executive implements the law, while the judiciary interprets the law. So these four are the basic uh, components of
Characteristics of good governance we have already gone through. First characteristic is that the policy should have policy environment which facilitates economic growth and poverty reduction. This includes the sound microeconomic and fiscal policies, budgetary institutions, and predictable and efficient regulations of the private sector, including the financial sector. Second characteristics of good governance would be it should have adequate investment in people involving good evolutions of public expenditure between and within the sector, protecting the vulnerable to affordable and transaction or targeted safe three nuts in generally ensuring an appropriate um, emphasis in public expenditures, protecting the environment by ensuring that economic growth does not cause environmental degradation, to conceptualize good governance and postulate its basic characteristics. Now, the basic characteristics of good governance is the uh, participation, rule of law, transparency, responsiveness, equity, effectiveness and efficiency, accountability, predictability. These are the basic characteristics of good governance. Now in 2003, that is Boybrand and Lofer, which bring about 10 characteristics of good governance. These what basic characteristics are one 8 characteristics were there. That is participation, rule of law, transparency, inclusiveness, responsiveness, equity, effectiveness and efficiency, accountability and predictability. These are the 8 characteristics of good governance. In 2003, Bevrod and Loeffler bring out 10 characteristics of good governance. That were first was the citizens engagement, second was the transparency, third was the accountability, fourth was the equality agenda and social inclusion, fifth was the ethical and honest behavior, sixth was equity, that is fair procedure and due processes, seventh was the ability to compete in the global environment, eighth, the ability to work efficiently in a partnership, ninth was the sustainability, and 10th, respect for rule of law. That these were the 10 characteristics of good governance that was uh, characterized by Railroad and Lofer in 2003. Now, what the good government aims at improving the quality of life of the citizen, enhancing the effectiveness and efficiency of administrations, and promoting organization, pluralism, state, market, and civil society organization for governance. Good government aims at achieving much more than efficient management of economic and financial resources or public services. It is a broad reform strategies to make government more open, responsible, accountable, and democratically regulated private sector and strengthen the institutions of civil society. Then further we had studied that what were these basic uh, issues and challenges that came across. The issues and challenges that confronted good governance requires effective functioning of three wings of government, namely executive, legislature, and judiciary, and building appropriate linkage amongst the organs. Governance has strike a sustainable or suitable balance between parliamentary supremacy and judiciary independence, and the state, private sector, and civil society have an important role in governance processes. There is a need to assess clear-cut role and responsibilities of these components to enable them to work towards genuine people-oriented developmental activities. Governance is a model as well as a process involving multiple stakeholders, institutions, interactions between them. Good governance focuses on making the process smooth with sound policy framework, efficiency, accountability, and transparency in all activities promoting sound social, political, economic, and strikes government. It is a continuous process through which conflictual and diverse interests are accommodated, cooperative sectors and actions is fostered, and formal and informal institutions
But in power to promote public good in India, the formulation of citizen character charters, redressal of public grievances, right to information, people participation, and so on are initiated in this direction. Now we have gone through in two approaches, that is the new public management approach and second is the good governance approach in block 5. Further in our next class we'll further study the postmodern approach and the feminist approach. These two approaches are left in block 5 where we will discuss it and we'll study these two approaches in our next class.
ఈరోజు మనము భారత రాజ్యాంగంలో పొందుపరచబడిన విధంగా మన రాజ్యము సమాఖ్య రాజ్యం అనవచ్చు. అంటే ఇండియా ఈజ్ ఎ ఫెడరల్ స్టేట్, నాట్ ఏ యూనిటరీ స్టేట్. అంటే భారత రాజ్యము ఒక సిద్ధాంతపరంగా మనం నిజంగా సిద్ధాంతపరంగా పిలవాలంటే రాజ్యం, స్టేట్ అంటే ఈ ప్రాంతాలని స్టేట్ అని పిలుస్తాం కదా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియాలో, ఆ స్టేట్ కాదు. ఇండియన్ స్టేట్ అంటే ఇండియా అని పిలువబడే రాజ్యం. సో ఇది ఒక సిద్ధాంతపరమైన కాన్సెప్ట్. సో ఈ రాజ్యంలో ఉన్న రాజ్యాధికారం కేంద్ర ప్రభుత్వము లేక సమాఖ్య ప్రభుత్వము, ప్రాంతీయ ప్రభుత్వము లేక మన దేశంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంటారు. దానికి ఈ రెండింటి మధ్య సమాఖ్య ప్రభుత్వము మరియు ప్రాంతీయ ప్రభుత్వం, ఈ రెండింటి మధ్య అధికార విభజన జరుగుతుంది. అంటే సమాఖ్య ప్రభుత్వ విధానమే అదన్నట్టు. సమాఖ్య ప్రభుత్వ విధానంలో రాజ్యాధికారము ఏదైతే ఉందో, రాజ్యాధికారం అంటే సర్వసత్వాధిక రాజ్యాధికారం, ఇది ఇతర దేశంతోని ఫెడరలిస్ట్తోని కంట్రోల్ చేయకుండా స్వతంత్రంగా ఉండే రాజ్యం ఏదైతే ఉందో, ఇండియా ఏదైతే ఉందో, ఆ ఇండియా అనే రాజ్యం యొక్క అధికారాలు ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ మరియు ప్రాంతీయ ప్రభుత్వం వీటి మధ్యన విభజింపబడుతుంది. ఈ విభజింపబడడం వల్ల ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు యూనిటరీ ప్రభుత్వంలో కూడా రాజ్యాధికారం విభజింపబడుతుంది. కానీ ఆ విధంగా యూనిటరీ ప్రభుత్వంలో రాజ్యాధికారం విభజించడము నిజానికి అందులో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అన్ని అధికారాలు ఉంటాయి. అంటే ముఖ్యంగా అల్టిమేట్గా ఉన్నతాధికారాలు అన్నీ తన చేతిలో ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు అధికారం లేదు నిజానికి లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ అంటే చట్టాలు చేయడం, చట్టాలు అమలు చేయడం కాదు, చట్టాలు చేసే అధికారం. ఈ చట్టాలు చేసే అధికారం ఏదైతే ఉందో సమాఖ్య ప్రభుత్వంలో విభజింపబడుతుంది. దేని మధ్యన? కేంద్ర ప్రభుత్వం, సమాఖ్య ప్రభుత్వం మరియు మన ప్రాంతీయ ప్రభుత్వం. సో ఎందుకు అంటే ఇది మన సమాఖ్య రాజ్యం. సమాఖ్య రాజ్యంలో ఒక రాజ్యం విస్తీర్ణం సామాన్యంగా ఎక్కువ ఉంటుంది. తర్వాత సాంస్కృతికంగా తర్వాత మన సోషల్గా మతపరంగా రాజ్యంలో అనేక మతాలు ఉంటాయి. అనేక రాష్ట్రాలలో అనేక ప్రాంతాలలో అనేక మతాలు ఉంటాయి. ఈ వివిధత వలన సామాన్యంగా సిద్ధాంతపరులు ఏం చేశారంటే పెద్ద దేశాలు ఎవరైతే ఉన్నాయో వాటికి సమాఖ్య ప్రభుత్వం బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఉదాహరణకి మన నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి. నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్లో చిన్నగా ఉన్నా కూడా అక్కడ కల్చర్ ఉంటుంది, అక్కడ వేరే బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉంటాయి, కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ ఉంటాయి. సో దానికి తగ్గట్టు మనం ఒక స్వతంత్ర ప్రభుత్వం కనుక ఉంటే, అంటే చట్టాలు చేసే ప్రభుత్వం కనుక ఉంటే ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ కల్చర్ వాళ్ళ యొక్క ప్రత్యేకతను బట్టి చట్టాలు చేయవచ్చు. సో ఆ విధంగా సమాఖ్య ప్రభుత్వానికి ఉన్న అధికారాలు, రాజ్యాధికారాలు, తర్వాత ప్రాంతీయ ప్రభుత్వాలకు ఉన్న రాజ్యాధికారాలు మనము నిజంగా రాజ్యాంగంలో ఖచ్చితంగా రచించబడి ఉండాలి. ఎందుకంటే రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంటేనే అది ఎప్పుడైతే ఒకవేళ ఒక ఆస్పెక్ట్ మీద, ఒక అంశం మీద, ఒక మన సబ్జెక్ట్ మీద అది ప్రాంతీయ ప్రభుత్వము చట్టం చేయాల్సి ఉంటే, ఒకవేళ కేంద్రీయ ప్రభుత్వం చట్టం చేస్తుంది అనుకోండి, అట్లా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది రాజ్యాంగం ప్రకారం తప్పవుతుంది. కాబట్టి దాన్ని కోర్టు ద్వారా కానీ లేకపోతే మన సంభాషణ ద్వారా కానీ అది పరిష్కరించుకోవచ్చు. ఎందుకంటే సమైక్యలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క సబ్జెక్టుల మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం లేకపోతే సమైక్య ప్రభుత్వం చట్టాలు చేయకూడదు. అందుకొరకే రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అక్కడ వస్తుంది. సో అవర్స్ ఇస్ ఎ రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్. ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ అమెరికా, USA ఈజ్ ఎ రిటర్న్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఎందుకంటే అది సమైక్య, ఇది సమైక్య. సో
ఇది సమాఖ్య ప్రభుత్వం మన రాజ్యాంగంలో రచించబడ్డట్టు పార్ట్ 11 జ్ఞాపకించుకోవాలి. పార్ట్ 11లో ఇది మన పొందుపరపబడింది అన్నట్టు. ఇందులో ముఖ్యంగా ఇది శాసనాధికారాలు మరియు పాలనాధికారాలు, తర్వాత కొంతవరకు ఫైనాన్షియల్ పవర్స్ కూడా నిజానికి ఈ లిస్ట్ తయారు చేశారు మన రాజ్యాంగంలో. సో ఈ లిస్ట్లో ఏం చేయబడ్డంటే ఇంకొక కేటగిరీ, ఇది లెజిస్లేటివ్ పవర్స్, పాలనాధికారులు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పవర్స్, తర్వాత ఫైనాన్షియల్ పవర్స్, ఆర్థిక అధికారాలు. దానికి తోడు అంటే 4వది, అది కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. కానీ అది నిజానికి రాజ్యాంగంలో రాయబడకుండా కూడా ఒక సందర్భం వస్తే, ఒక సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ కొత్త సబ్జెక్ట్ వస్తే ఆ కొత్త సబ్జెక్ట్ మీద ఎవరు చట్టాలు చేయాలా అనే ఒక ప్రశ్న వస్తుంది. సో ఆ ప్రశ్న వేయడానికి దాని రెసిడ్యూరీ పవర్స్ అంటారు. అని రెసిడ్యూరీ పవర్స్ అంటే ఏంటి అంటే అసలు రాజ్యాంగంలో రాయించబడింది లేదా సమస్య ఒక సందర్భంలో కొత్త రకమైన సబ్జెక్ట్ వస్తే దానికి ఎవరు చట్టాలు చేయాలన్నా అనే ప్రశ్న వస్తుంది. సో రెసిడ్యూరీ పవర్స్. సో శాసనాధికారాలు గల లిస్టు, తర్వాత మన పాలనాధికారులు గల లిస్టు, తర్వాత మన ఈ ఆర్థిక అధికారులు గల లిస్టు, మరియు రెసిడ్యూరీ పవర్స్, మిగులు అధికారాలు అని కొత్త అధికారం. సో ఈ ఒక్కొక్క అదే మనం చదవటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒక్కొక్క శాసనాధికారాలు మొదలు తీసుకోవాలా అంటే ఏ అంశాల మీద సమైక్య ప్రభుత్వము చట్టాలు చేయొచ్చు, ఆ లిస్ట్ ఏంటి, ఏ అంశాల మీద సమైక్య ప్రభుత్వము మన శాసనాలు చేయవచ్చు. రెండవది పాలనాధికారం, ఏ అంశాల మీద మన కేంద్ర ప్రభుత్వం చట్టాలు చేయొచ్చు, అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము లేకపోతే ప్రాంతీయ ప్రభుత్వము చట్టాలు చేయొచ్చు. పాలనాధికారం అంటే శాసనాధికారులు చదివిన తర్వాత మనం పాలనాధికారులు చదవాలి. పాలనాధికారులు చదివిన తర్వాత ఆర్థిక అధికారులు చదవాలి. సో ఆర్థిక అధికారులకి మన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ హక్కులు ఉన్నాయి, మనం మాటి కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటున్నాం, ఎందుకంటే మనకు కొంచెం విలువైన లక్షణాలు మన రాజ్యాంగంలో ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే కానీ నిజానికి సమైక్య ప్రభుత్వం అనాలి. సో మన ఆర్థిక అధికారాలు సమైక్య ప్రభుత్వానికి ఇండియన్ యూనియన్కి ఏం అధికారాలు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఆర్థిక అధికారులు ఆర్థిక ఇష్యూల్లో మనకి ప్రాంతీయ ప్రభుత్వము అంటే మనం సామాన్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంటే కదా, నిజానికి దాన్ని ఏమన్నారంటే ప్రాంతీయ ప్రభుత్వం అనాలా, రీజనల్ గవర్నమెంట్స్ అనాలా. అంటే అది థియరీ సిద్ధాంతపరంగా కాన్సెప్చువల్ పరంగా తీసుకుంటే. అదేవిధంగా మిగులు అధికారాలు రెసిడ్యూరీ పవర్స్ లో కూడా కేంద్రానికి ఉన్నాయా రాష్ట్రానికి ఉన్నాయా అని మనం ఈ ఒక్కొక్క సెక్షన్ తీసుకొని ఆ సెక్షన్లో మన కేంద్ర ప్రభుత్వము చట్టాలు చేయడానికి ఉన్న అధికారుల యొక్క లిస్ట్, కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారులు చేయడానికి లిస్ట్ ఉంటుంది. ఆ లిస్టు మన రాజ్యాంగంలో పొందుపరపబడింది. అయితే అదేవిధంగా మన చెప్పినట్టు పాలనాధికారాలు, ఆర్థిక అధికారాలు, రెసిడ్యూరీ పవర్స్. ఈ ఫస్ట్ మనము శాసనసభ శాసనాధికారాలు తీసుకుందాం. శాసనాధికారాలు ఏ విధంగా మనకి రాజ్యాంగం ప్రకారము విభజింపబడ్డాయి. ముఖ్యంగా అన్ని చేయడానికి మనకి టైం ఉండదు. కేంద్ర మన సమైక్య ప్రభుత్వానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి శాసనాధికారాలు పెద్ద మొత్తము దేశానికి మొత్తము సంబంధించిన విషయాల మీద సమైక్య ఇండియా పార్లమెంటు చట్టాలు చేస్తారు. అందులో ముఖ్యమైనవి ఏంటంటే ఫారిన్ అఫైర్స్, విదేశాంగ విధానం సంబంధించి విదేశాంగ విధానం ఎలా ఉండాలి, విదేశాంగ విధానానికి మన కావలసిన చట్టాలు ఏంటి. ఎందుకంటే సామాన్యంగా విదేశాంగ విధానంలో మినిస్ట్రీ ఫామ్ అయిన తన ఇష్టం వచ్చినట్టు జరుగుతుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కేంద్ర స్థాయిలో కేంద్ర ప్రభుత్వము పార్లమెంటు ఏర్పాటైన తర్వాత అందులోకి వెళ్ళి
మీకు తెలుసు కదా, మన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుంది, క్యాబినెట్ ఏర్పడుతుంది మెజారిటీ పార్టీ లీడర్షిప్ కింద. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం కింద ఏర్పడిన తర్వాత చక్కగా వచ్చేది మన ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసి చట్టాలు, మన ప్రభుత్వ విధానాలు, మనము ఇండియాకి మన అమెరికాతో ఈ సంబంధాలు కలిగి ఉండాలా, చైనాతో ఈ సంబంధం అని చేయడానికి వీల్లేదు. దానికి ఒక చట్టం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫారిన్ విషయాల గురించి కూడా చట్టం చేయవలసి ఉంటుంది, తర్వాత పాలసీలు చేయవలసి ఉంటుంది. సో చాలా ముఖ్యమైన విషయము కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని విదేశాంగ విధానము, వివిధ దేశాలతోని భారతదేశము ఎటువంటి సంబంధాలు కలిగి ఉండాలా అనే విషయాల్లో రాజ్యాంగం రచించబడుతుంది. దాని తర్వాత రక్షణ రంగం కూడా రక్షణ రంగానికి సంబంధించిన చట్టాలు చేయడము, పాలసీలు రూపొందించడము, తర్వాత ఆ పాలసీలు ఇంప్లిమెంట్ చేయడము కూడా మన సమాఖ్య ప్రభుత్వము, యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, యూనియన్ ప్రభుత్వము చేస్తున్నారు. ఇది మళ్ళీ అదేవిధంగా చట్టాలు లేనిది, చట్ట ప్రకారం లేనిది మన డిఫెన్స్ మినిస్టర్ కానీ, డిఫెన్స్ సెక్రటరీ కానీ, ఎవరు కానీ విదేశాంగ విధానం వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు మన పాలసీలు రూపొందించి పాలసీలు అమలు చేయడానికి వెళ్ళి అది దాని గురించి చట్టం చేయవచ్చు. సో విదేశాంగ విధానము అది కొంచెం డిస్కస్ చేసి ప్రొఫెసర్స్, తర్వాత డిప్లొమాట్స్ వీళ్ళందరూ డిస్కస్ చేసి అది ఒక చట్టాన్ని, పాలసీని ప్రపోజ్ చేసి ఆ పాలసీని పార్లమెంట్లో పెడతారు. ఆ పార్లమెంట్ దాని గురించి చట్టం చేస్తుంది. పార్లమెంట్ యొక్క ఆమోదం చాలా ముఖ్యం. అదేవిధంగా కరెన్సీ, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దేశానికి అంతటికి ఒకే కరెన్సీ రూపాయి. దానికి ముఖ్యంగా రిజర్వ్ బ్యాంక్తో సంబంధాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. ఆ కరెన్సీ సంబంధించిన విషయాలు రిజర్వ్ బ్యాంకు ఏమేమి చేయాలా, ఏమేమి విషయాల గురించి దాన్ని మన మార్పులు చేర్పులు చేయాలా, కొత్త విధానాలు అనుసరించాలా అనే దాని గురించి కూడా ఫస్ట్ ఏంటంటే మన లిస్ట్లో ఉంది ఏంటంటే ఈ మన లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ కరెన్సీ గురించి, దీని గురించి పాలసీ, చట్టాలు మరియు విధానాలు రూపొందించడానికి సమాఖ్య ప్రభుత్వానికి మాత్రమే హక్కులు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మనం ఏమనుకున్నామో విదేశాంగ విధానము, ఫారిన్ మన విదేశ సంబంధాలు, దాని తర్వాత మన ఏంటిది రక్షణ రంగము, తర్వాత కరెన్సీ మొదలైనవి ఇంపార్టెంట్ ఇవి విషయాలు. అందులో రిక్రూట్మెంట్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిక్రూట్మెంట్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఉంది. ఆ యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషను ఈ ప్రాంతీయ మన సమాఖ్య ప్రభుత్వం చేసే చట్టాలు విధానాలు అనుకూలంగా యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ మన 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 యొక్క పనులను, ప్రక్రియలను కొనసాగిస్తారు. సో ఈ విధంగా ముఖ్యమైన సెంట్రల్ లిస్టులో చట్టాలు ఏదైతే వేటి మీదనైతే కేంద్ర ప్రభుత్వము లేకపోతే సమాఖ్య ప్రభుత్వం చట్టాలు చేస్తుందో అందులో చాలా ముఖ్యమైనది విదేశాంగ విధానము సంబంధించిన విషయాలు. దాని తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ఆర్ఐస్ ఉంటారు. ఎన్ఆర్ఐస్కి ఏం పర్మిషన్ ఇవ్వాలా, ఎప్పుడు పోవచ్చు, ఎన్ఆర్ఐస్ ఒకసారి వస్తుంది, అసలు ఎన్ఆర్ఐస్ బయట కొన్ని 2-3 సంవత్సరాలకి బయట పోవడానికి వీల్లేదు అనే విషయం మీద మన సమాఖ్య ప్రభుత్వం చట్టాలు చేస్తుంది. ఒక చట్టం కూడా ఇప్పుడు మనం నిజానికి చేసిన చట్టాలను పరిశీలించాలా, చేయబోయే చట్టాలు పరిశీలించాలి. ఎందుకంటే మన రాజ్యాంగంలో ఒక మన ఫ్రేమ్వర్క్ ఇవ్వబడ్డది. ఆ ఫ్రేమ్వర్క్తో మనము ఆ రాజ్యాంగాన్ని చదివేటప్పుడు ఆ రాజ్యాంగంలో మన కేంద్ర యూనియన్కి ఏ శాసనాధికారాన్ని మేము చర్చించినప్పుడు దానికి అవి ఉన్నాయి మనం చేయొచ్చు. తర్వాత ఏ అంశాలు కొత్తగా వచ్చే ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన, ప్రాంతీయ ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన చర్చించి ఆ నిర్ణయించిన తర్వాత ఆ అంశం మీద మనకి మన కేంద్ర ప్రభుత్వం, సమైక్య ప్రభుత్వం చట్టాలు చేయడానికి వీలుంటుంది అని చెప్పచ్చు. సో కేంద్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా విదేశాంగ విధానాలు, విదేశ సంబంధాలు, తర్వాత ఎన్ఆర్ఐ పాలసీసు,
మన వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి బయటకు వేరే 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 రాష్ట్రాలకు వేరే దేశాలకు పోవాలన్నా కూడా ఇటువంటి విధానాలకు అనుసరించాలి. తర్వాత సరాసరి వాళ్ళని అసలే పోవద్దు, బయటికి పోకూడదు, వాళ్ళకి వీసాలు ఇవ్వకూడదు అనే విషయాల మీద కూడా యూనియన్ ప్రభుత్వం చట్టాలు చేయొచ్చు, విధానాలు చేయొచ్చు. ఒకసారి అసలు కొన్ని రోజుల వరకు ఎవరు కాలేదు, అది ఆ విధానం రాలేదు, కానీ రావచ్చు. ఏది మన యూనియన్ గవర్నమెంట్ అసలు ఎవరు పోకూడదు కొన్ని రోజుల వరకు. ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఎక్స్పర్ట్స్, ఇక్కడ స్కిల్డ్ పర్సన్స్ మనకే కావాలన్నప్పుడు మనము అసలు దాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం అది, కానీ అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి ఆ హక్కు లేదు. ఎన్ఆర్ఐల గురించి కానీ ఫారెన్ విదేశాంగ విధానాల గురించి కానీ ఈ హక్కు లేదు. అదేవిధంగా ఇవి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఈ విషయాల మీద చట్టాలు చేయకపోవడమే కాకుండా, చట్టాలు ఏం అధికారం లేకపోవడమే కాకుండా, ఏదన్నా ఫారిన్ కంట్రీస్ నుంచి మనకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కనుక ఏమైనా అవసరాలు ఉంటే, అప్పులు తీసుకోవాలంటే అది కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కొంతవరకు మన 1919లో మన ఆర్థిక సంస్కరణలు తర్వాత అవి వచ్చినప్పుడు కొన్ని మార్పులు జరిగినాయని, ఇంకా మన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, సమైక్య ప్రభుత్వానికి, యూనియన్ గవర్నమెంట్కి ఈ మన అల్టిమేట్ అధికారాలు, దానికి అప్పులు తీసుకోవాలన్నా కూడా, అప్పులు ఇవ్వాలన్నా కూడా, తర్వాత సహాయం తీసుకోవాలన్నా కూడా ఫారిన్ గవర్నమెంట్కి, అదే మన కేంద్ర సమైక్య ప్రభుత్వానికి ఫుల్ ఆర్టికల్స్ హక్కులు ఉన్నాయి. సో అయితే ఇంకొకటి మనం చెప్పుకోవాల్సి ఉందంటే, ఈ విదేశాంగ విధాన విషయాలు తర్వాత ఎన్ఆర్ఐకి సంబంధించి, ఎన్ఆర్ఐకి నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్స్ అంటే ఇక్కడి నుంచి బయటకు పోయే వాళ్ళ మీద, దాని మీద, రక్షణ రంగం మీద, తర్వాత దేశం యొక్క ఆర్థిక రంగానికి సంబంధించిన కాయిన్, మన కరెన్సీ ఏంటో ఆ విషయాల మీద ఏ మాత్రమో మన ప్రాంతీయ ప్రభుత్వాలకి హక్కు లేదు. కరెన్సీ అంతా మన దేశం అంతా ఒకటే కరెన్సీ ఉంటుంది. తర్వాత దాని మీద మన సమైక్య ప్రభుత్వానికి మాత్రమే హక్కు ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా ఈ విషయాల మీద కేంద్ర ప్రభుత్వము శాసనం చేస్తారు. అదేవిధంగా శాసనాధికారాలు మన చేసేది ఇంకొక లిస్ట్ కూడా ఉంది. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసింది, అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సామాన్యంగా ఎటువంటి విషయాల మీద చట్టాలు చేస్తుందంటే, ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వము యొక్క కంట్రోలు, తర్వాత నియంత్రణ, దాని తర్వాత పాలనాధికారం కలిగి ఉండనక్కర్లేదు. ఉదాహరణకి మున్సిపాలిటీలు ఎట్లా ఏర్పడాలా, ఎట్లా అపాయింట్మెంట్ ఉంటాయి, ఎన్నికలు ఇది ఎట్లా ఉండాలా, అది ఎట్లా ఉండాలా, మున్సిపాలిటీకి సంబంధించి, గ్రామ పంచాయతీకి సంబంధించి, తర్వాత పోలీసుకి సంబంధించి, వీటి మీద, ఈ అంశాల మీద దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వము చట్టాలు చేయవలసింది. మనం సమాఖ్య ప్రభుత్వం విధానాన్ని మనం ఎన్నుకున్నాం కాబట్టి, ప్రాంతీయ ప్రాముఖ్యత కలిగి, ప్రాంతీయ ప్రాముఖ్యత మాత్రమే కలిగి, స్థానిక స్వభావం మాత్రమే కల విషయాల మీద నిజానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క జోక్యం కానీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క మన పాలనాధికారం కానీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క నియంత్రణ కానీ ఇది ఉండడానికి అవసరం లేదు. అందుకొరకే కొన్ని విషయాలలో ఒక లిస్ట్ చేసి, ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ, ప్రాంతీయ ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఉందో ఆ విషయాలపై మన ప్రాంతీయ ప్రభుత్వాలే చట్టాలు ఇస్తుంది. అది ముఖ్యంగా స్టేట్ లిస్ట్ అని అంటారు. సో స్టేట్ లిస్టు తయారబడుతుంది. అందులో ముఖ్యమైన విషయాలు ఏంటి? ముఖ్యమైనది లా అండ్ ఆర్డర్. లా అండ్ ఆర్డర్ విషయంలో చట్టాలు చేయొచ్చు. అదే అంటే ప్రాంతీయ ప్రభుత్వం. అదేవిధంగా పోలీస్ శాఖ, లా అండ్ ఆర్డర్ దగ్గర మినిస్ట్రీ,
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోమ్ మినిస్ట్రీ అని క్రియేట్ చేస్తారు స్టేట్కి. సో లా అండ్ ఆర్డర్ ఉంచడం, లా అండ్ ఆర్డర్ మన మెయింటైన్ చేయడము ప్రాంతీయ ప్రభుత్వం యొక్క బాధ్యత మాత్రమే. అదే విషయం మీద అదే విషయాలు ఉన్న దానికి ప్రాంతీయ ప్రభుత్వమే చట్టాలు చేస్తుంది. తర్వాత మున్సిపాలిటీ కార్పొరేషన్స్, ఈ కార్పొరేషన్ యొక్క మన సంబంధించిన చట్టాలు చేయడము. రీసెంట్గా నిజానికి కార్పొరేట్ చట్టం కూడా మార్చారు. ఇది మన మున్సిపాలిటీకి, అర్బన్ అఫేర్స్కి, తర్వాత ఐటీ రంగానికి కేటీఆర్ మన ఎమ్మెల్యే మంత్రిగా ఉన్నాడు. సో ఈ విషయాల మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చట్టాలు చేస్తే అదొక లిస్టు. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసే శాసనం చేసిన లిస్టు ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టేట్ జైల్స్, సెంట్రల్ జైల్స్ వేరే ఉంటాయి, స్టేట్ జైల్స్ ఉంటాయి. సో స్టేట్ జైల్స్ మీద, జైలు రంగం యొక్క సంబంధించిన విషయాల మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చట్టాలు చేయవచ్చు. అదేవిధంగా మన ఇవి ఏంటి, స్థానిక ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన విషయాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వము, మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, రాష్ట్ర శాసనసభ చట్టాలు చేయొచ్చు. ఉదాహరణకి 73వ రాజ్యాంగ సవరణ, 74వ రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారము నిజానికి ఆ రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారము రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ఆ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన శాసనం ఏర్పాటు చేయవచ్చు. రాజ్యాంగం సవరించబడింది, రాజ్యాంగంలో ఒక గైడెన్స్ ఇవ్వబడింది. మనకి నిజానికి కొత్త విధానం ప్రకారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఏ విధంగా మసులుకోవాలా అనేది గైడ్లైన్స్ ఇవ్వబడ్డాయి. ఏది, రాజ్యాంగ సవరణ 73వ రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారం, 74వ రాజ్యాంగ సవరణ ప్రకారం. కానీ అది గైడ్లైన్స్ మాత్రమే. అందులో కేంద్ర ప్రభుత్వమే యొక్క హద్దులు లేవు, హక్కులు లేవు అని చెప్పబడుతుంది. అదేవిధంగా స్థానిక ప్రభుత్వం ఈ విషయాలు కాబట్టి స్థానిక ప్రభుత్వం విధానాలు ఎట్లా ఉండాలా, దానికి ఎటువంటి చట్టాలు అవసరం ఉండాలా, ఆ చట్టం ఎవరు చేయగలుగుతారు అని అందులో గైడ్లైన్స్, కాన్సెప్ట్, కొత్త సిద్ధాంతం ఏర్పాటు చేయబడింది, రూపొందించబడింది. 74, 73, 74 రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా. కానీ దాన్ని చట్టం చేయడం మాత్రము ఏ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన ప్రభుత్వం ఏదైతే ప్రాంతీయ ప్రభుత్వం ఉందో ఆ ప్రాంతీయ ప్రభుత్వమే, ఆ ప్రాంతీయ శాసనసభ మాత్రమే చట్టాలు చేస్తుంది. అంటే ఉదాహరణకి మన తెలంగాణ అనుకోండి, లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్ అనుకోండి. తెలంగాణ లెజిస్లేటర్స్, తెలంగాణ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాంతం, తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందిన చట్టం చేస్తుంది. కానీ ఆ 73, 74 గైడ్లైన్స్ బట్టి చేస్తారు. అందులో ముఖ్యంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ గైడ్లైన్ ఏది తెలుసా మీకు? ఆ 73లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ గైడ్లైన్ ఏంటంటే ప్రతి 5 సంవత్సరము రాష్ట్ర ప్రభుత్వము తప్పకుండా పంచాయతీరాజ్ ఎన్నికలు కండక్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది. తప్పకుండా, నో రూల్. ఒకవేళ కనుక రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మన పంచాయతీరాజ్కి అంటే స్థానిక ప్రభుత్వాలకి ఎన్నికలు జరపకుంటే మన స్థానిక ప్రభుత్వం అయినా, ఆ స్థానిక ప్రభుత్వం సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా, తర్వాత ప్రతిపక్షాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఆ పొడిగించడము, తర్వాత మన ఎన్నికలు కండక్ట్ చేయకుంటే అసలు అతను కోర్టు, అతను కానీ ఆ ఏజెన్సీ కానీ ఆ ప్రతిపక్ష నాయకులు కానీ కోర్టుకు వచ్చారు. అది ఇదివరకు 73, 74 రాజ్యాంగ సవరణ రాకముందు అది లేదు. అందుకొరకు ఏమైందంటే బీఆర్నటువంటి ప్రాంతాల్లో, బీఆర్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో 20 సంవత్సరాల వరకు కూడా ఎన్నికలు జరపకుండా ఉండేది. జోక్, అది చాలా పెద్ద జోక్. ఐ థింక్ అప్పుడు మన ప్రైమ్ చీఫ్ మినిస్టర్ మన ఇక్కడ ఉండే లాలూ ప్రసాద్. సో కొన్ని రాష్ట్రాల్లో 15 సంవత్సరాల వరకు ఎన్నికలు జరపలేదు. సో ఆ విధంగా
రాజ్యాంగ సవరణ యొక్క గైడ్ లైన్స్తో మన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ కానీ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రాజ్యాంగ మన మన స్థానిక ప్రభుత్వాల చట్టం ఒకటి చేసింది అన్నట్టు. అది ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ తర్వాత తెలంగాణ సెపరేట్ అయిన తర్వాత అదే చట్టము కొంచెం మార్పులతో ఆంధ్రప్రదేశ్ వర్తిస్తుంది, తర్వాత మన తెలంగాణ స్టేట్కి వర్తిస్తుంది. సో చాలా ముఖ్యమైన విషయం మన స్థానిక ప్రభుత్వాలు గురించి స్థానిక రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే, ప్రాంతీయ ప్రభుత్వమే చట్టం చేస్తుంది. అంతేకాకుండా అది తర్వాత పాలనాధికారులు తర్వాత చేస్తాం. అదేవిధంగా కార్పొరేషన్స్ ఏర్పాటు చేయడం, కార్పొరేషన్స్కి ఎన్నికలు కండక్ట్ చేయడం, కార్పొరేషన్స్కి ఒక మినిస్ట్రీ ఏర్పాటు చేయడం, కార్పొరేషన్కి ఒక మినిస్ట్రీ ఏర్పాటు చేయడం, దాన్ని కూడా చట్టాలు చేయొచ్చు. ఎవరు చేయొచ్చు? మళ్ళా రాష్ట్ర శాసనసభ మాత్రమే చట్టం చేయొచ్చు. సో ఈ విధంగా రాష్ట్ర శాసనసభ, ప్రాంతీయ శాసనసభ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన విషయాలు, స్థానిక ప్రాముఖ్యత గల విషయాల మీద చట్టాలు చేయడానికి అధికారం ఉన్నది. అదేవిధంగా ఇటువంటి విషయమైన వేరే విషయం కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన పోలీస్ శాఖకు సంబంధించిన చట్టాలు చేయొచ్చు. ఇది పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ ఎట్లా ఉండాలా, తర్వాత పోలీస్ విధానం ఎట్లా ఉండాలా, ఎవరెవరికి అధికారాలు ఉంటాయి, తర్వాత పోలీస్ శాఖకి ప్రత్యేకంగా హోమ్ మినిస్టర్ ఉంటాడు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి స్పెషల్ ఉంటాడు, తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఆ పోలీస్ శాఖకి, లా అండ్ ఆర్డర్ శాఖకి ఒక శాసనం చేయబడుతుంది. సో జైళ్లకు అంతే. తర్వాత ఇతర మన లోకల్ హెల్త్కి సంబంధించి, హెల్త్ నిజానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉన్నాయి, తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉన్నాయి. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉన్న విషయాల మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చట్టాలు చేయవచ్చు. అయితే శాసనాధికారులు ఈ విధంగా యూనియన్ గవర్నమెంట్కి, తర్వాత రీజనల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఈ విధమైన శాసన అధికారాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ శాసనాధికారులకి కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఫెడరల్ గవర్నమెంట్, యూనియన్ గవర్నమెంట్కి ఒక లిస్ట్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఆ లిస్ట్లో ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వం చట్టాలు చేస్తుంది. అదేవిధంగా మన స్టేట్ ప్రభుత్వానికి, ప్రాంతీయ ప్రభుత్వానికి ఒక లిస్టుకి సంబంధించింది. ఆ లిస్ట్ చేస్తారు. రాజ్యాంగంలో పొందుపరపబడింది పార్ట్ 11లో ఇది పొందుపరపబడింది. ఆ వాటి మీదనే చట్టాలు చేయాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చిన లిస్టులోని అంశాల మీదనే చట్టాలు చేయాలా, వేరే చట్టాలకు వీళ్ళు. అయితే ఈ సెపరేట్ లిస్ట్, స్టేట్ లిస్టు, కేంద్ర ప్రభుత్వము లిస్టు, తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లిస్టు, ఈ రెండు లిస్టులే కాకుండా ఉమ్మడి లిస్టు అనేది ఒకటి. ఉమ్మడి లిస్టు అంటే ఏవేవైతే అంశాలు ఉంటాయో ఆ ఏ అంశాలపై అయితే సమాఖ్య ప్రభుత్వము మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము చట్టాలు చేయడానికి అధికారం ఉంటుందో అది ఉమ్మడి లిస్టు. దాన్ని కాంకరెంట్ లిస్ట్ అంటారు. CONCURRENT కంకరెంట్, ఉమ్మడి జాబితా. యూనియన్ జాబితా, రాష్ట్ర జాబితాలే కదా ప్రాంతీయ ప్రభుత్వ జాబితా, మరియు ఉమ్మడి జాబితా. ఉమ్మడి జాబితాలో ఏ అంశాలు ఉంటాయి, ఏ అంశాలనైతే ఈ మన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్స్ ఉండవు, ఏ అంశాలపైన అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వము, యూనియన్ గవర్నమెంట్ మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చట్టాలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందో ఆ లిస్ట్ని ఉమ్మడి జాబితా, కాంకరెంట్ లిస్ట్ అని అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగ్రికల్చర్, అది కాంకరెంట్. తర్వాత ఇంకా మన కొన్ని అంశాలపై మన కోవిడ్ వచ్చింది కదా లాస్ట్ 1 yearగా, ఆ కోవిడ్ అటువంటి విషయాల మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం చట్టాలు చేయొచ్చు. మన అది విధాన తేలి మన
విధానపరమైన విషయాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం చట్టం చేయొచ్చు, పాలసీ చేయొచ్చు. మన అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా హెల్త్ని బట్టి మన చేయొచ్చు. సో కొన్ని కామన్ అంశాల మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలు చేస్తే దాన్ని ఉమ్మడి జాబితా అంటారు. సో ఈ 3 కాకుండా ఇంకొక లిస్ట్ కూడా ఉంది. ఆ లిస్ట్ అంటే ఈ 3 జాబితాలలో ఏ జాబితాలో కూడా రాని అంశం ఏదైనా ఉంటే కొత్త ఇదివరకైనా ఉన్నది కొత్తగా వస్తాయి. తర్వాత ఎమర్జెన్సీలో కానీ తర్వాత ప్రాముఖ్యతను బట్టి కానీ కొన్ని విషయాలపై చట్టాలు చేయవలసి వస్తే రెసిడ్యూయరీ పవర్స్ అని ఉంటే ఆ రెసిడ్యూయరీ పవర్స్ని సంబంధించి ఎవరు చట్టాలు చేయాలా అనే ప్రశ్న వస్తుంది. ఆ ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు ఈ రెసిడ్యూయరీ పవర్స్ మీద మన చట్టాలు చేయడానికి మన యూనియన్ గవర్నమెంట్కి అధికారాలు ఉన్నాయి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి లేవు, ప్రాంతీయ ప్రభుత్వాలకి లేవు. అది మనం చాలా ముఖ్యంగా గమనించవలసి ఉంటుంది. ఉదాహరణకి ఇటువంటి రెసిడ్యూయరీ పవర్స్ లిస్టు మన వేరే సమైక్య ప్రభుత్వాలలో లేదు. మనము ఈ సేలియంట్ ఫీచర్స్ మన రాజ్యాంగం యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు ఏంటో అప్పుడు ప్రారంభంలో చదువుకున్నప్పుడు ఏం చేసాము, ఏం చేసామంటే మన మన సమైక్యాలు చాలా యూనిటరీ లక్షణాలు, ఏకకేంద్ర ప్రభుత్వ విధాన లక్షణాలు ఉంటాయని అనుకున్నాము. ఆ విధంగా చేసుకున్నాము కూడా. ఎందుకంటే మన దేశంలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయబడ్డప్పుడు వివిధ ప్రాంతాల యొక్క లీడర్స్ నాయకత్వాలు ఒక అగ్రిమెంట్కి వచ్చి చేసుకున్నది కాదు. ఇదివరకే సమైక్య ప్రభుత్వం, సమైక్య విధానము, సమైక్య పద్ధతి బ్రిటిష్ కాలంలోనే ఏర్పడింది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎగ్జిస్టింగ్ మన ప్రాంతాలే కొత్త యూనియన్ గవర్నమెంట్లోకి వచ్చినాయి. ఎగ్జిస్టింగ్ మన ప్రిన్సిపల్ స్టేట్స్ మన స్వదేశీ రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇందులో కలుస్తాయి, కొత్త దేశంలో కలుస్తాయి అని మన బ్రిటిష్ వారు నిర్ణయించారు. సో ఇవన్నీ కలిసి ఒక దిక్కు వచ్చినాయి అంతే, ఒక అగ్రిమెంట్ అనేది ఏం కాలా. కాబట్టి సామాన్యంగా ఏంటంటే మన భారతదేశం యొక్క రాజ్యాంగం ముఖ్య లక్ష్యం ఏంటంటే ఇక యూనిటరీ లక్షణాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి సిటిజన్షిప్ మీద కేంద్ర ప్రభుత్వము మాత్రమే చట్టం చేయగలుగుతుంది. సిటిజన్షిప్ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వము లేక మనం ప్రాంతీయ ప్రభుత్వము ఇటువంటి హక్కులు కలిగి లేదు. సిటిజన్షిప్ అనేది ప్రతి పౌరునికి ఒక్క సిటిజన్షిప్ ఉంటుంది. అది ఆ విషయం మీద కేంద్రం శాసనాలు చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 1.5 years కింద ఒక సిటిజన్షిప్ సంబంధించిన విషయంపై మన సవరణ జరిగింది. ఏ సిటిజన్షిప్ నిజానికి ఇది మన ఫస్ట్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్లోనే మనకి ఆర్టికల్ 5 నుంచి మనకి సిటిజన్షిప్ పౌరసత్వానికి సంబంధించిన విషయాలు వస్తాయి రాజ్యాంగంలో. ఈ పౌరసత్వానికి సంబంధించిన విషయాలపై సమైక్యకే అధికారం. సో అప్పుడు సవరణ చేయడం జరిగిందన్నమాట. ఆ సవరణ చేసినప్పుడు ఏం చేశారంటే అది మన ఎవరైనా కొత్త వ్యక్తి ఇతర దేశాల నుంచి వస్తే ఆ వ్యక్తి హిందూ అయి ఉంటే, జైన్ అయి ఉంటే, బుద్ధిస్ట్ అయి ఉంటే అతని వ్యక్తికి ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చినప్పుడు మన దేశ పౌరసత్వము ఇవ్వవచ్చు అనే చట్టము సవరణ ఒకటి జరిగిందన్నమాట. అయితే అందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ముస్లిమ్స్ వస్తే వాళ్ళకి పౌరసత్వం ఇవ్వమని ఉంది. అది నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే సిటిజన్షిప్ విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వమే చట్టాలు చేయడానికి అవకాశం ఉంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాటిని కేంద్ర ప్రభుత్వం విధానాలని మన అమలు చేసుకోవాలంటే దాని మీద విధానాలను రూపొందించడం. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైనా ఏమంటారు దాన్ని, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైనా సిటిజన్షిప్
సంబంధించిన చట్టం చేస్తే ఆ చట్టం క్రిటిసైజ్ చేయొచ్చు పార్లమెంట్లో, అంటే దాన్ని వ్యతిరేకించడానికి వీళ్ళు దాన్ని అమలు చేయాల్సిందే. సో ఈ విధంగా స్టేట్ లిజిస్లేచర్, సెంట్రల్ లిజిస్లేచర్ మనం శాసనాలు చేయడానికి అధికారం. అదేవిధంగా ఏ అంశాలపై ఎక్స్క్లూజివ్ పవర్స్ మన కేంద్ర ప్రభుత్వము, సమాఖ్య ప్రభుత్వము చట్టాలు చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి, అధికారాలు ఉన్నాయి, కంపల్సరీగా ఎక్స్క్లూజివ్ ఉన్నాయో అదే అంశాలు, ఆ సబ్జెక్ట్స్ మీద పాలనా విధానాలు కూడా రూపొందించి మినిస్ట్రీస్ ఏర్పాటు చేసి తర్వాత అమలు చేయడము అనే బాధ్యత ఎక్స్క్లూజివ్గా అధికారము సమాఖ్య ప్రభుత్వము, యూనియన్ గవర్నమెంట్కే ఉంటుంది. ఇవి పాలనాధికారులు. సామాన్య పాలనాధికారులు ఏమొస్తాయి, ఒకసారి చట్టం చేసిన తర్వాత చట్టాలు ఇంప్లిమెంట్ చేయడం, చట్టాలు సరిగా ప్రజలకి లాభం పొందడము, లేకపోతే దేశాన్ని రక్షించడము, ఇటువంటి పాలనా సంబంధం విషయాలు ఉంటాయి. దానికి సంబంధించిన విషయాలు మీద తప్పకుండా రాష్ట్రాలకే, మన కేంద్ర ప్రభుత్వానికే మన పాలనాధికారం ఉంటాయి. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలనాధికారం అంటే ఫారిన్ మినిస్టర్స్ అపాయింట్ చేయడం, తర్వాత కేంద్ర క్యాబినెట్లో ఫారిన్ మినిస్టర్ తప్పకుండా ఉంచడం, తర్వాత ఫారిన్ లా ఏదైతే చేస్తామో ఆ చట్టంలో ఉన్న అంశాలను చేసేసి మన అది పాలన చేయడం, ఫారిన్ మినిస్టర్ చేయడం, తర్వాత ఫారిన్ సంబంధించిన ఎమ్మెల్యే, మన విదేశాంగ విధానం అంటారు, విదేశాంగ విధానం తర్వాత విదేశాంగ మంత్రులు, విదేశాంగ శాఖ మన సెక్రటరీస్, వీళ్ళందరినీ అపాయింట్ చేయడం పాలనాధికారులు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలనాధికారులు మన శాసనం చేసిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన పాలన మంత్రి, విదేశాంగ మంత్రి అయితే అతను ఫారిన్ కంట్రీస్ పోయి ఆ శాసనం చేసిన ప్రకారం, ఆ సంస్కృతి ప్రకారం విదేశాంగ విధానంలో మన కొత్త విదేశాంగ విధానం తయారు చేయడము, లేకపోతే ఉన్న విదేశాంగ విధానాన్ని అమలు చేయడము జరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ పాలనా పరంగా పాలనా పరిధి, పాలనా అధికారుల పరిధి ఏదైతే ఉందో ఆ సామాన్యంగా సెంట్రల్ లిస్టు వస్తుంది. ఇంకేదన్నా సెంట్రల్ లిస్టులో మెన్షన్ చేయకుండా కూడా నిజానికి అది వాటి అధికారం, పాలన సంబంధాలు మన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించింది అయితే ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వమే వాటికి అమలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ హెల్త్ అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం నిజానికి ప్రతి విషయంలో పర్టికులర్గా లాక్డౌన్ నియమించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం విధానము నిర్ణయించింది, తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం లాక్డౌన్ విధించింది కూడా. దాన్ని తప్పకుండా ఆ గైడ్లైన్స్ పెట్టుకొని అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రకారం తప్పకుండా రాష్ట్రాలన్నీ పాల్గొనడం జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 రోజు 2 రోజులు కూడా మనకి వ్యవధి ఇవ్వకుండా సడన్గా 1.5 years కింద 2 years మన లాక్డౌన్ విధించాడు మోడీ ప్రభుత్వం. అందరూ ఫాలో అయ్యారు. దాంట్లో చాలామంది నష్టపోయారు కూడా. అంటే ఒక్కొక్క రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ముఖ్య పట్టణాలలో, ముఖ్య పట్టణం నుంచి మన పల్లెటూళ్ళకి పోయే కార్మికులు, వలస కార్మికులు నిజానికి ఆ లాక్డౌన్ విధించకుండానే ఉరకడం జరిగింది. వందల మైళ్ళు మన పరిగెత్తడం, నడవడం జరిగింది. చాలామంది చనిపోయారు కూడా, చాలా మంది బాధలు పడ్డారు. కానీ అది పాలనాధికారం దానిపై, ఆ విషయంపై మన నేషన్కి సంబంధించిన అది వైరస్, కరోనా వైరస్ నేషన్కి సంబంధించింది కాబట్టి దాని మీద కేంద్ర ప్రభుత్వము మన విధానాన్ని రూపొందించి ఒక మన పాలసీని, ఏది లాక్డౌన్ పాలసీని అన్ని రాష్ట్రాలపై రుద్దడం జరిగింది. సో కొందరు చనిపోయారు, అది వేరే విషయం. మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే పాలనాధికారులు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన విషయాలైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం విషయాలకు సంబంధించిన పాలనాధికారులు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉంటాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన విషయం ఎక్స్క్లూజివ్గా స్థానిక ప్రభుత్వం. ఒక స్థానిక ప్రభుత్వం లా అండ్ ఆర్డర్, తర్వాత స్థానిక ప్రభుత్వం చట్టాలు చేయడానికి, అదే అంశాలపై చట్టాలు చేసిన తర్వాత చట్టాలను అమలు చేయడానికి పాలనాధికారులు కావాలి. పాలనాధికారులు పాలన సరిగా ఉండాలంటే దానికి సంబంధించిన మన స్థానిక మన పంచాయతీరాజ్ మినిస్టర్ ఉండాలి, అమలు చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన పంచాయతీరాజ్ మినిస్టర్ ఎర్రమల్లి
ఎర్రవల్లి అనే మంత్రి, కృష్ణ అనే మంత్రి దానికి మన పాలనకు సంబంధించిన స్థానిక ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన విషయాలను మన నిర్ణయించి పాలన కొనసాగిస్తాడు. దానికి పర్టికులర్గా దానికి కూడా సెక్రటరీ ఉంటాడు, మన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉంటాడు. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ యొక్క హెల్ప్తో మొత్తం అతని పాలన సాగిస్తాడు. అంటే అమలు చేయ రిక్రూట్మెంట్ కానీ ఇంకా అనేక విషయాలు ఉంటాయి. అదేవిధంగా కార్పొరేట్, మున్సిపల్ కార్పొరేటివ్, మినిస్టర్ ఉంటారు. మినిస్టర్ ఆధ్వర్యంలో దానికి సంబంధించిన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్, సెక్రటరీ ఉంటారు. ఆ సెక్రటరీస్ నిజానికి పాలనను కొనసాగిస్తారు. ఇది మన మున్సిపల్కి సంబంధించిన శాసనం చేసిన తర్వాత శాసనాలలో ఉన్న అంశాలను పరిపాలించడానికి, పాలన కొనసాగడానికి మినిస్టరు, మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేటీఆర్, అవి మన కింద పాలన కొనసాగుతుంది. అదేవిధంగా పోలీస్ శాఖ, హోమ్ మినిస్టర్, దానికి ఉన్న చట్టం, ఆ చట్టం ప్రకారంగా అధికారులు నియమింపబడతారు. తర్వాత మినిస్టర్ కూడా అపాయింట్ చేయబడతారు. సో దానికి సరి అయిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా ముఖ్యమైన విషయం పోలీస్ శాఖలో ఎస్ఐలు, వాళ్ళు, ఎస్పీలు అందరూ నియమించబడాలంటే రిక్రూట్మెంట్ జరగాల. సరే, ఈ రిక్రూట్మెంట్, పోలీసు యొక్క రిక్రూట్మెంట్కి, పాలనకి నిజానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధం లేదు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధం ఉంటుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే పోలీసులని ఇప్పటికీ టైం టు టైం అవసరం పడ్డప్పుడు ఎంత అవసరం అంత సంబంధాన్ని మన పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ని, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ని నియమించడం జరుగుతుంది. సో అది మన కేంద్ర ప్రభుత్వము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వముకు ఉన్న పాలనాధికారులు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పవర్స్, అది కూడా లిస్ట్ చేయబడుతున్నారు. అదేవిధంగా కామన్ ఉమ్మడి జాబితా పాలనాధికారులు ఉంటాయి. సో ఉమ్మడి జాబితాలో పాలనాధికారులకు సమన్వయం ఎట్లుండాలా, అటు దాని ఉమ్మడి జాబితాకి సంబంధించిన పాలన కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తూ ఉంటుంది, అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తుంది. కానీ వీటి మధ్యన ఈ విషయాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సయోధ్య ఉంటుంది, సయోధ్య ఉండాలి. ఆ సయోధ్య కానీ ఎక్కడైనా కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చినప్పుడు మాత్రము సామాన్యంగా సమాఖ్య ప్రభుత్వానికి హక్కులు ఎక్కువ ఉంటాయి. సమాఖ్య యొక్క ప్రభుత్వం యొక్క మన ఆ ఉమ్మడి జాబితాలో ఉన్న అంశాల మీద మన పాలన కొనసాగించడానికి హక్కులు ఉన్నాయి, పాలనా అవసరాలకి హక్కులు ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోలీస్ శాఖ ఉంది, మన రక్షణ శాఖ, లా అండ్ ఆర్డర్ ఉంది. లా అండ్ ఆర్డర్లో కొన్ని సందర్భాల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వము లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయడంలో ఫెయిల్ అయింది. అట్లా ఫెయిల్ అయినప్పుడు తమ యొక్క పాలనా అధికారం అంతా కొన్ని సందర్భాలలో మొత్తము రద్దు చేయబడుతుంది. ఆ పాలనా అధికారము మన సమాఖ్య ప్రభుత్వము, యూనియన్ ప్రభుత్వము, కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. దాన్ని ఎమర్జెన్సీ అంటారు, దాన్ని ప్రెసిడెన్షియల్ రూల్ అంటారు. సో ప్రెసిడెన్షియల్ రూల్ టైంలో ఈ పాలనా అధికారాలు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పవర్స్ అన్ని కేంద్రం చేతులకు పోతాయి. అంటే పాలనా పరంగా ఉమ్మడి జాబితాలో ఏదైతే ఉందో, ఉమ్మడి జాబితాకి సంబంధించిన విషయాలలో సామాన్యంగా ఈ సమాఖ్య ప్రభుత్వానికి, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పై చేయి ఉంటుంది. సో అదేవిధంగా రెసిడ్యూరీ పవర్స్ కూడా చట్టాలు చేసినా లేకపోతే చట్టాలు చేయకుండా కూడా పాలనా అంశాలు మాత్రము కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఎక్కువ ఉంటాయి, ఎక్స్క్లూజివ్గా ఉంటాయి. రెసిడ్యూరీ పవర్స్ ఆర్ గివెన్ టు ద స్టేట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, ఫెడరల్ గవర్నమెంట్. సమాఖ్య ప్రభుత్వము, యూనియన్ ప్రభుత్వానికి మాత్రమే ఉన్నాయి అని మనం చాలా స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మన రాజ్యాంగాన్ని అనుసరించి సమాఖ్య ప్రభుత్వము, మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, తర్వాత మన స్థానిక ప్రభుత్వాలు
ఏర్పడతాయి. స్థానిక ప్రభుత్వం ఏర్పాటు స్థానిక ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయబడిన తర్వాత, స్థానిక ప్రభుత్వానికి ఎన్నికలు జరపబడ్డ తర్వాత స్థానిక ప్రభుత్వానికి మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వంకే ఎన్నికలకు డిస్కస్ చేసుకుంటాం. స్థానిక ప్రభుత్వం ఏర్పాటులో చొరవ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది. మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన పంచాయతీ. సో స్థానిక ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత మాత్రమే సామాన్యంగా స్థానిక ప్రభుత్వాల రాజ్యాంగ సవరణలో ఏ విధంగా డిస్కస్ చేశారో అదేవిధంగా మన రాష్ట్రం చేసిన ప్రత్యేక చట్టం ఏదైతుందో, స్థానిక ప్రభుత్వాల చట్టం ఏదైతుందో ఆ స్థానిక ప్రభుత్వ చట్టం ప్రకారం ఆ స్థానిక ప్రభుత్వ స్థాయిలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్ట్రిక్ట్కి జిల్లా పరిషత్ ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడు. తర్వాత అదే స్థానిక ప్రభుత్వంలోనే మండల్ చైర్మన్ ఉంటాడు. అదేవిధంగా గ్రామ లెవెల్లో గ్రామ సర్పంచ్ ఉంటాడు. ఆ పాలన ప్రకారం ఆ పాలన ఎట్లా జరుగుతుంది, పాలనాధికారులు ఎట్లా ఉంటాయంటే ఆ పాలన ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన చట్ట ప్రకారం ఆ పాలన జరుగుతుంది. ఇది వేరే మొత్తం చట్టమే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన చట్టమే రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా జరుగుతుంది. ఇది 73, 74 తర్వాత. కానీ శాసనం చేసిన తర్వాత మాత్రం సామాన్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎక్కువ హక్కులు, ఎక్కువ మన చొరవ తీసుకోవడానికి హక్కులు ఉంటాయి. సామాన్యంగా స్థానిక ప్రభుత్వాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లొంగి ఉండడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఫండ్స్ అనేది సామాన్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే అలాట్ చేస్తుంది. తర్వాత కొన్ని చాలా స్థానిక ప్రభుత్వాలకు సంబంధించిన ఫండ్స్ ఏదైతే కేంద్రం నుంచి వచ్చినా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి చెప్పుతాయి. అది ఈ మధ్యన సామాన్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మన స్థానిక ప్రభుత్వం యొక్క నీడ్స్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయకుండా పోతుంది. అది నిజానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఫెయిల్యూరే అనాలి. ఎందుకంటే నువ్వు దానికి పూర్తిగా స్వతంత్రంగా లేదు. మన స్థానిక ప్రభుత్వాలను నీ కింద ఉంచుకున్నావు, అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కింద ఉంచుకుంది. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ముఖ్యమైన మన మన పొజిషన్ మన వ్యవస్థ ఏంటంటే పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థ, గ్రామ పంచాయతీ. సామాన్యంగా ఈ మధ్యన మన రాష్ట్రంలో కానీ మన పక్క తెలుగు రాష్ట్రంలో కానీ ఏమైందంటే సర్పంచులు ఏర్పడిన తర్వాత, సర్పంచులు ఎన్నికైన తర్వాత సర్పంచుల యొక్క మన సంబంధించిన వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ తీసుకుని రోడ్డు పోయించినా లేకపోతే బాబులు తగ్గించిన ఏదైనా పని చేయించినా కూడా దానికి సంబంధించిన బిల్లులు సరిగా పాస్ కావడం లేదు. అతను కాంట్రాక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో మన సర్పంచ్ యొక్క అధికారం, మన పర్మిషన్తో, మండలి పర్మిషన్తో రోడ్డు పోయిస్తాడు, కాంట్రాక్ట్ చేస్తాడు, బిల్డింగ్ కడతాడు, దానికి ఖర్చు పెడతాడు, లక్షల ఖర్చు పెడతాడు. కానీ పని అయిన తర్వాత దానికి బిల్లు రావడం, అది నిజానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క మొత్తం మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఫెయిల్యూర్ అని అనుకోవచ్చు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వంకే ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్ ఉంది స్థానిక ప్రభుత్వం మీద. రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే చట్టం చేసింది ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్స్. సో ఈ విధంగా మనకి నిజానికి మన దేశంలో మొత్తం మీద చూస్తే సమాఖ్య ప్రభుత్వము నిజంగా ఉన్నది అనుకోవచ్చు. అందులో కొన్ని కేంద్రీకృత ఏకకేంద్ర లక్షణాలు ఉండొచ్చు. కానీ మొత్తం మీద చూస్తే మాత్రం సమాఖ్య ప్రభుత్వం, ఉదాహరణకి అడ్మిన్ పాలనాధికారి అంటే చూస్తున్నాం మనం. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళు యూపీఎస్సి ద్వారా ఎన్నికైన తర్వాత, నియమించబడిన తర్వాత ఆ క్యాడరు ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాడర్ అని, తెలంగాణ క్యాడర్ అని, తర్వాత బీహార్ క్యాడర్ అని, ఆ క్యాడర్లోకి ఈ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ని, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ని, ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్ ఇందువల్ల చేస్తారు అన్నట్టు. చేరిన తర్వాత ఆ క్యాడర్కి సంబంధించిన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, ఐపీఎస్ అధికారుల మీద ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి హక్కులు ఉంటాయి. ఇది మనం చాలా ముఖ్యంగా గమనించవాలి.
అంటే మన మన దేశంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంచి అధికారాలు కలిగి ఉందన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ ఎక్స్క్లూజివ్ అథారిటీస్ ఓవర్ ద ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్. అంటే ఏదైనా ఘర్షణ, ఏదైనా సమస్య, దానికి కూడా ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఏదైనా ఘర్షణ ఇచ్చి వచ్చినప్పుడు మన కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క చొరవ తీసుకుంటుంది, అది వేరు. కానీ రోజు వాళ్ళని నియమించడం, వాళ్ళని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం, వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం, ఈ పని చేయండి అని చెప్పడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన డబుల్ బెడ్రూమ్స్, లేకపోతే ఇంకేదైనా సంక్షేమ కార్యక్రమానికి రేషను, లేకపోతే కొత్తగా మన 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 రాష్ట్రానికి సంబంధించిన భూములు అమ్మడము, వీటన్నిటికీ స్థానిక విషయాలు కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఆ జిల్లాకి, ఆ ప్రాంతానికి ఏ జిల్లా కింద వస్తుందో, ఏ ఆఫీసర్ వస్తాడో ఆ జిల్లాకి సంబంధించిన ఆఫీసర్ని కంట్రోల్ చేసి అతనికి మన ఆర్డర్స్ పాస్ చేసి ఆ జిల్లా అధికారిని స్పెషల్గా ఆన్ ఎమర్జెన్సీలో కొన్ని మన విషయాన్ని అమలు చేయమని అధికారము చెలాయించడానికి మన చీఫ్ సెక్రటరీకి మన చీఫ్ మినిస్టర్ ఇస్తాడు, లేకపోతే ఆ ప్రత్యేక శాఖకు సంబంధించిన మినిస్టర్ ఇస్తాడు. సో పాలనా సంబంధంలో నిజానికి ఇటువంటి మన అధికారాలు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి ఉన్నాయి. సో న్యాయాధికారులు కనుక చూస్తే నిజానికి మన దేశంలో ప్రభుత్వాలకి, అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ, సమాఖ్య ప్రభుత్వం కానీ, ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నిజానికి స్పెషల్ అధికారాలు లేవు అని చెప్పవచ్చు. ఒక అపాయింట్మెంట్లో కానీ తర్వాత, ఎందుకంటే ప్రతిదీ చట్ట రూపంలో, విధాన రూపంలో, సివిల్ కోడ్ అని, సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ అని, తర్వాత మన క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ అని, మన పార్లమెంట్ చేసిన కోడ్, యాక్సెప్ట్ చేసిన కోడ్స్, ఆ కోడ్స్ ప్రకారము న్యాయస్థానాలు ఏర్పాటు చేయబడతాయి. న్యాయస్థానాలు ఏర్పాటు చేయడంలో కొంతవరకు కేంద్ర ప్రభుత్వ స్థాయిలో ఉన్న విషయాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంది, అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల స్థాయిలో ఉన్న విషయాలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అధికారం ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో చీఫ్ జస్టిస్ ఉంటాడు, హైకోర్టు జస్టిస్ ఉంటాడు. ఆ హైకోర్టు జస్టిస్ని గవర్నర్ క్యాబినెట్ యొక్క సలహా మీద అపాయింట్ చేస్తారు. ఇతర జడ్జెస్ కూడా కొన్ని మన అర్హతలను బట్టి ఇతర జడ్జెస్ని అపాయింట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ స్థాయికి వచ్చినప్పుడు రాష్ట్రానికే ఎక్స్క్లూజివ్ అధికారాలు ఉన్నాయి. సమాఖ్య స్థాయి, కేంద్ర ప్రభుత్వ స్థాయి పోయేవరకు మనం కేంద్ర ప్రభుత్వానికే, కేంద్ర పార్లమెంట్కే హక్కులు ఉన్నాయి. సో ఈ విధంగా డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్ దానికి మన రాజ్యాంగంలో బాగా సుస్పష్టంగా జరిగింది. అట్లా జరగడం వల్ల మనము మన దేశము సమాఖ్య ప్రభుత్వము కలిగి ఉంది అని చెప్పక తప్పదు. సో ఇంకా నిజానికి కొన్ని విషయాలు ఉంటాయి. మన ఏ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన లిస్ట్ ఉందో ఆ లిస్టులో నిజానికి 1, 2, 3, 4 ఏమేమైనది మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా రాష్ట్ర స్థాయిలో ఆ రాష్ట్ర లిస్ట్ ఏంటి, ఆ రాష్ట్ర లిస్టులో ఉన్న శాసనాధికారులు ఏంటి, పాలనాధికారులు ఏంటి అనేది మనము సుస్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలి. మనం ఒక క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్లో ఏముంది, ఆ ఎగ్జామినర్ ఇచ్చిన మన క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ చేసిన యొక్క అతని ఉద్దేశం ఉంది ఆ క్వశ్చన్ మాత్రమే సూటిగా ఆన్సర్ రాయాలి. అతను అడిగింది శాసనాధికారులు అయితే మనం స్టూడెంట్ పాలనాధికారాలు, పాలన విధానాల గురించి రాయకూడదు. డైరెక్ట్ అదే సుస్పష్టంగా మనం లిస్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ విధంగా చేసుకుంటారంటే మనము ఆ క్వశ్చన్కు ఆన్సర్కి
ఎంత టైం ఉందో ఆ టైంలో మనకి సరిపోయిన ఆన్సర్ ఫుల్ ఆన్సర్ రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది, మనకి ఫుల్ మార్క్స్ రావడానికి అవకాశం ఇది. తర్వాత ఈ విధంగా మనం ఇంకా వివరంగా పోతే ఇంకా 1 అవర్ పడుతుంది చేయడానికి, కానీ మన దేశంలో సుస్పష్టంగా సమాఖ్య ప్రభుత్వం ఉంది. కొన్ని భేదాలు ఉండొచ్చు ఇతర సమాఖ్య ప్రభుత్వాలతో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్ట్రేలియన్ గవర్నమెంట్, ఫెడరల్ గవర్నమెంట్, యుఎస్ఏ గవర్నమెంట్, యుఎస్లో సింగిల్ సిటిజన్షిప్ లేదు, డబుల్ సిటిజన్షిప్ ఉంది. తర్వాత రాష్ట్రాలకు వేరే రాజ్యాంగం ఉంది, మన కేంద్రానికి వేరే రాజ్యాంగం ఉంది, అంటే సమాఖ్య వేరే రాజ్యాంగం ఉంది. అటువంటి డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. కానీ ఎంతవరకు కొన్ని మార్పులను భేదాలు ఉన్నాయి, కొన్ని భేదాలు ఉన్నా కూడా మనం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉండవలసిన అన్ని సమాఖ్య లక్షణాలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వంలో మన సమాఖ్య ప్రభుత్వంలో ఉన్న డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, శాసన పరమైన విషయాలు ఏంటి, శాసనపరమైన కేంద్ర జాబితా ఏంటి, శాసనసభ మన పాలన సంబంధించిన కేంద్ర జాబితా ఏంటి, మన మన ఆర్థిక సంబంధమైన కేంద్ర జాబితా ఏంటి, మన రాష్ట్రకి సంబంధించిన శాసన జాబితా ఏంటి, శాసన అధికారుల జాబితా ఏంటి, పాలన అధికారుల జాబితా ఏంటి, మొదలైన విషయాలు అది. అయితే ఉమ్మడి జాబితాలో సామాన్యంగా ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ వస్తాయి, వాటిపై అల్టిమేట్గా మన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి హక్కులు ఎక్కువ ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమాఖ్య ప్రభుత్వానికి కొన్ని సందర్భాల్లో ఎమర్జెన్సీలో కానీ అది కానీ సామాన్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క అంశాలపై అధికారులపై ఆధిక్యత సంపాదించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని పక్కకు కూడా పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అది మనం అర్థం చేసుకుందాం. నిజానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మనం ఇదివరకు వేరే సెషన్లో నేర్చుకున్నట్టు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేసే విషయాలు ఉంటాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం 3 సందర్భాలలో మన కేంద్ర ప్రభుత్వము మన మన ఎమర్జెన్సీని డిక్లేర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఎప్పుడైతే మన దేశంపై విదేశీయులు ఇతర దేశాలు దండెత్తినప్పుడు ఎమర్జెన్సీ విధించవచ్చు. ఆ ఎమర్జెన్సీ విధించినప్పుడు దానికి అన్ని రంగాల్లో చట్టాలు చేయడానికి అధికారం. అదేవిధంగా రాష్ట్రాల్లో కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కానీ చాలా రాష్ట్రాల్లో కానీ ఒక రాష్ట్రంలో కానీ పాలనాపరంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫెయిల్ అయినప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వము ఆ రాష్ట్రంలో రాష్ట్రపతి పాలన ప్రెసిడెంట్ రూల్ విధించడము జరుగుతుంది. అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో ఆర్థిక సంక్షేమం ఏర్పడినప్పుడు మన కరువులు కాలాలు ఏర్పడినప్పుడు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వము మన ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేసి ఆ కాలంలో తగిన శాసనాలు చేయొచ్చు, తగిన విధాలను రూపొందించి అమలు చేయవచ్చు. సో కానీ అవి ప్రత్యేక సందర్భాలు కొంతకాలమే ఉంటాయి, ఎప్పటికి ఉండడానికి ఆ విధానం ఎంతకాలం ఉండాలనో అదే చట్టంలో అదే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రూల్లో అది స్పష్టం చేయబడుతుంది. ఆ స్పష్టం చేసిన తర్వాత మళ్ళా కొత్త చట్టం తీసుకురావాలి, కొత్త పాలన తీసుకురావాలి, కొత్త డెసిషన్ తీసుకోవాలి. డెసిషన్ ప్రకారం మళ్ళీ అది పొడిగించడము లేకపోతే అక్కడికి సమాప్తం చేయడము జరుగుతుంది. సో ఎమర్జెన్సీ పవర్స్ అనేది మన సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం. చాలా ఇప్పుడు సామాన్యంగా ప్రజెంట్ రూల్స్ ఏర్పాటు చేయడం మరి వాళ్ళ యొక్క అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి తెలియదు. కానీ ఒకవేళ మన కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ప్రజెంట్ రూల్ ఏర్పరిస్తే రాష్ట్రంలోని ప్రజలందరూ బీజేపీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకులై మనం వచ్చే ఎలక్షన్స్లో ఎన్నుకోకపోవచ్చు, ఓటు వేయకపోవచ్చు అనే అండర్స్టాండింగ్ కావచ్చు అన్నది. అందుకొరకే సామాన్యంగా మన మోడీ ప్రభుత్వ కాలంలో 2వ మన ప్రభుత్వం అయిపోవస్తుంది. ఈ కాలంలో మన వేరే విధంగా తమ ఆధిక్యాన్ని సంపాదించడానికి ప్రయత్నం చేశారు, కానీ ఎమర్జెన్సీ పవర్స్ ప్రెసిడెంట్ రూలు మాత్రం డిక్లేర్ చేయలేదు. సో ఈ విధంగా మన సమాఖ్య ప్రభుత్వం
మనకు కొన్ని ప్రత్యేకమైన స్వభావం కలిగింది. ఆ స్వభావం ఏంటో, ఆ ప్రత్యేకత ఏంటో మనం మన చాలా స్పష్టంగా తెలుసుకొని జ్ఞాపకం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
Good afternoon. আজি আমি BPSC 133 Block 1 Unit 2 Medieval Administrative System এইটো চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিম। চ' মেবি এইটো চেপ্টাৰ আজি কমপ্লিট নহ'ব, তথাপিও যিমান আমি চেষ্টা কৰিম যিমানখিনি হয়। তো তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰতে কি আছে, ফাৰ্ষ্টত এইম মানে উদ্দেশ্যসমূহ, পৰিচয়, দেন মধ্যযুগীয় ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক জীৱন, তাৰপিছত মোগল প্ৰশাসন, ৰজাৰ ভূমিকা, মোগল প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা, ৰাজহ প্ৰশাসন, ন্যায়িক প্ৰশাসন, সেনা আৰু আৰক্ষী, উপসংহাৰ, মানে এইটো মোগলৰ টাইমত যিমানখিনি আছিলে সিহঁতৰ এইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত সেই সময়ত ভাৰতীয় পলিটিকেল ছিষ্টেমটো মানে ৰাজনৈতিক লাইফটো কেনেকুৱা আছিলে, তাৰপিছত মোগলৰ প্ৰশাসন কেনেকুৱা আছিলে, এণ্ড ৰজাৰ ভূমিকা, ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ দ্য কিং, এইখিনি আমি গোটেই আলোচনা কৰিম। তো তাৰ অবজেক্টিভসমূহ আমি চাই লওঁ আগতে কি আছে। অবজেক্টিভসমূহ হ'ল মোগল প্ৰশাসনত ৰজাৰ ভূমিকা, মোগল প্ৰশাসনৰ ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰশাসনিক গাঁথনি, দেন মোগল প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত ৰাজহ আৰু ন্যায়িক প্ৰশাসন, মোগল প্ৰশাসনতে আমলাতন্ত্ৰ, সেনা আৰু আৰক্ষীৰ কাম কাজ। সিহঁতে মেইনলি মোগল প্ৰশাসনৰ সময়ত আজিৰ যুগত যেনেকুৱা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু প্ৰেছিডেণ্ট বা পলিটিকেল ছিষ্টেম তেনেকুৱা নাছিলে। সেইটো সময়ত মেইনলি মোগলৰ সময়ত কি আছিলে, সিহঁতে পৈতৃতান্ত্ৰিক যেনেকুৱা যি কিংগৰ আণ্ডাৰত গোটেইবোৰ চলি আছিলে, ৰজা আৰু প্ৰজা আছিলে। আৰু নেক্সট ৰজা হওঁতে যে আজিৰ যুগত যেনেকুৱা ইলেকশ্যন হৈ পেলাই কোনোবাক আমি ইলেক্ট কৰোঁ তেনেকুৱা নাছিলে। তেতিয়া যোন ৰজা আছিলে তেওঁৰ পৰম্পৰাগত তেওঁৰ জেনেৰেশ্যনৰ নেক্সট যে জ্যেষ্ঠ আছিলে তেওঁকে মেইনলি দিয়া হৈছিলে। চ' আমি ফাৰ্ষ্টত এইটো জানি লওঁ যে এইটো এটা এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াৰ পিছত এটা মোগল প্ৰশাসনৰ সময়ত এটা লং পিৰিয়ড আছিলে। যেনেকুৱা এনচিয়েণ্ট পিৰিয়ড আৰু এই মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া, এই সময়টোৰ মাজত যি সময়টো আছিলে, যেনে ছাপ'জ সেইটো সময়ত 6th চেঞ্চুৰীৰ পৰা 13th চেঞ্চুৰীলৈকে মিডিয়াম সময়টো আছিলে। এই চেঞ্চুৰীটো মেইনলি আমি মিডিয়েবল পিৰিয়ড বুলি কওঁ, যি শাসন ব্যৱস্থাত মেইনলি মোগলে আছিলে। তাৰপিছত আকৌ 6th পৰা 13টো মেইনলি মেডিয়েবল আছে। তাৰপিছত অলপ আকৌ 13ৰ পৰা 16th চেঞ্চুৰীলৈকেও অলপ লেট মেডিয়েবল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু মোগল শাসন ব্যৱস্থা আৰম্ভ হৈছিলে 1526 AD। চ' এইটো সময়ত এই সময়সীমাটো তেতিয়া এইটোৱে আছিলে। চ' পলিটিকেল লাইফ ইন মেডিয়েবল পিৰিয়ডটো কেনেকুৱা আছিলে, তেতিয়া যি নৰ্থ ইণ্ডিয়াত এটা প্ৰথাত আছিলে আৰু চাউথত এটা আছিলে। যেনেকুৱা নৰ্থত 3টা ভাগ সিহঁতৰ সময়ত তেতিয়া আছিলে, যেনেকুৱা প্ৰতিহৰষ, পলচ এণ্ড ৰাষ্ট্ৰকূট বুলি কওঁ আমি। তাৰপিছত চাউথত আছিলে চোলাজ বুলি আমি জেনেৰেলি আমি হিষ্ট্ৰীত যেনেকুৱা পাইছোঁ, আৰু এইটো বা আমাৰ চেপ্টাৰৰ যিখন তাতে আমি এইটোৱে ফ'ল' কৰিব লাগিব। চ' এইটো বস্তুৱেই আছিলে মেইনলি। আৰু মেইনলি 10th চেঞ্চুৰী যেতিয়া 6th পৰা মোগলটো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছতো যেতিয়া পলিটিকেল লাইফ, ইণ্ডিয়াৰ যিটো পলিটিকেল লাইফ, তেতিয়া মোগল ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত ফাৰ্ষ্টতে বাবৰৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈছিলে মেইনলি। তাৰপিছত যেতিয়া 10th চেঞ্চুৰীৰ লাষ্টৰ পাৰে তুৰ্কী লোকসকলে আহি কি কৰিছিলে, সিহঁতে ইণ্ডিয়া কেপচাৰ কৰিছিলে মেইনলি। তাৰপিছত ইণ্ডিয়াত সিহঁতে পাঞ্জাৱ হৈ পেলাই আহি তেওঁলোকে কেপচাৰ কৰিছিলে, সেইটো 10th চেঞ্চুৰীত। তাৰপিছত লেট যেতিয়া 12 আৰু 13th চেঞ্চুৰীত, তেতিয়াই চুলতানাত ডেষ্টিনি, যেনেকুৱা আমি চুলতানাত ডেষ্টিনিৰ বুলি আমি শুনি পাওঁ, চুলতানৰ আণ্ডাৰতে হৈছিলে।
So here same teneka medieval to jetia 6th century পৰা 8th or পৰা 12 লৈকে political life of India to particularly large number maximum state ote etu presence dominate কৰিছিলে আৰু সবৰতে তাতে সুপ্রিমেসি টু নর্থার্ন ইন্ডিয়াত এন্ড ডাক্কানত পোৱা গৈছিলে so the powerful kingdom to mainly tete southot asile jeneka emerge southot mainly cholas guli hiote political part or mainly basic bostu hiote cholaisile so northern India to political fragmentation to teneka hiotor underote mainly hoisile তো আমি জেনাৰেলি এইটোৰ পিছত আমি ক'ব পাৰো তাৰ পিছত যেতিয়া মোগলৰ অহাৰ লগে লগে মেইনলি ইছলাম ধৰ্মৰ প্ৰথাটোই বেছিকে ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিলে বিকজ সিহঁতে সব ইছলাম ধৰ্মৰে আছিলে আৰু আৰব ৰিলেটেড আছিলে যেতিয়া so 18th century পৰা সিহঁতে কি কৰিছিলে সিন্ধৰ লগত ৰিলেটেড আছিলে আৰু তুৰ্কী 8th century আৰু they generally influence কৰিছিলে পাৰ্চিয়ান কালচাৰ বুল সিহঁতে মেইনলি কি কালচাৰ ফলো কৰিছিলে পাৰ্চিয়ান কালচাৰ আৰু মেইনলি 13th century ৰেভিজেন্টলি এটো কি হৈছিলে মেইনলি এস্টাবলিশড সুলতানাত বিল ডেষ্টিনি টু এস্টাবলিশ হৈছিলে so তাৰ পিছৰ পৰা এই আৰবৰ লগতো তেতিয়া মেইনলি সম্পৰ্কটো আৰু বেছি হৈ গৈছিলে আৰু তাৰ পিছত most religion to maximum religion তেতিয়া ইছলামে হৈ গৈছিলে আৰু তাৰ পিছত লগতে সুলতানাত ডেষ্টিনিটো ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিলে তাৰ পিছত এতিয়া আমি পলিটিক্যাল সিস্টেমটো মেডিয়েবল ইন্ডিয়াত এইটো ওপৰতে মেইনলি আছিলে তাৰ পিছত আমি মুগল এডমিনিষ্ট্ৰেচনত চাও যেটো মডাৰ্ন এৰাত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 1526ত আৰু মুগল এডমিনিষ্ট্ৰেচন মেইনলি অৰ্গানাইজড এটো লং লাস্টিং হৈছিলে আৰু যাৰ কাৰণে বহুত দিন চলি আছিলে তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে বাবৰৰ পৰা তাৰ পিছত বাবৰৰ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত এইটো আহিছিলে হুমায়ুন তাৰ পিছত হুমায়ুনৰ পিছত নেক্সট হৈছিলে আকবৰ তাৰ পিছত জাহাংগীৰ শাহজাহান এনেকা এটা লং পিৰিয়ড মুগলৰ সময়ত আছিলে ইণ্ডিয়াৰ যি পলিটিক্যাল সিস্টেম হেতুতে কিন্তু এইটো সময়তে পলিটিক্যাল সিস্টেমবোৰ অলপ বেলেগো আছিলে যেনেকা ম্যাক্সিমাম এইটো সিহঁতে মৰুৱা যি শাসনতন্ত্ৰ আছিলে তেতিয়া হেইটোৰ লগত সিহঁতে কম্পাৰেটিভ কৰি পেলাইহে নিজৰ শাসনতন্ত্ৰটো অলপ উন্নত কৰিব বিচাৰিছিলে মৰুৱা ৰুলাৰ্ছৰ লগত কম্পাৰেটিভলি সিহঁতে বেটাৰ কৰিব বিচাৰিছিলে তাৰ পিছত তাতে সিহঁতে বহুত বস্তু ৰাইট অধিকাৰ মানুহৰ অধিকাৰ এইবোৰ অলপ ভালে কৰিছিলে তাৰ পিছত সিহঁতে গভৰ্ণমেন্ট টেক্সেশন ৰুল ডিপাৰ্টমেন্ট এইবোৰ যি কৰ ব্যৱস্থা তাৰ পিছত প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো তাৰ পিছত ন্যায়িক যিবোৰ প্ৰশাসন এইবোৰতো তেওঁলোকে যথেষ্ট এটা উন্নত ব্যৱস্থা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে যিৰ জৰিয়তে সমাজৰ যথেষ্ট উন্নত হৈছিলে তেতিয়া তো মুগলৰ এনে সিহঁতে চিভিল সাৰ্ভিসত মেইনলি চিভিল সাৰ্ভিসটোকতে সিহঁতে এটা পাৰ্ট আছিলে সিহঁতে মেইনলি এইটোতে আছিলে আৰু তেওঁলোকে যে ইছলাম ধৰ্ম হোৱাৰ কাৰণে হিংসা কৰিছিলে এইটো বস্তু নাছিলে তেওঁলোকে সেইবিলাকতো যথেষ্ট এটা ইনষ্টিটিউচনেলাইজড বা ৰিকুৱাৰমেন্ট যিমান এইবোৰৰ ওপৰতে তেওঁলোকে নিজৰ এইবোৰৰ লগতে তেওঁ এটা কিন যেনেকা ৰিলেটিভৰ লগত যেনেকা তেনেকা ভাৱ বজাই কৰি চলি আছিলে বা ল হওক অৰ্ডাৰ হওক বা সিহঁতকো সেফগাৰ্ড কৰিছিলে সেইখিনিত যথেষ্ট আমি যদি আমি পাৰ্টিকুলাৰলি আকবৰৰ লাইফটো ষ্টাডি কৰি চাওঁ তেনেহলে আমি তেনেকা বহুত এক্সাম্পল পাই যাম যিবোৰ আমি এক্সট্ৰা কিবা ৰেফাৰেন্স বুকৰ পৰা যদি আমি আকবৰৰ লাইফটো পঢ়ি চাওঁ তেনেহলে এইবোৰ বস্তু আমি পাব পাৰো ডিটেইলছ কিছুমান বস্তু
সো সেইখিনি আমি বাৰু আজি আলোচনা নকৰো বিকজ এইখিনি আমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয় যেতিয়া যে কোৰ্সত সো জানিব বিচাৰিলে আমি সেইখিনি কিতাপৰ পৰা এক্সট্ৰা কিছুমান জানিব পাৰো সো মেইনলি যেতিয়া ইহঁতে ডিপাৰ্টমেণ্টেল যিবিলাক এৰেঞ্জমেণ্ট আছিলে বা অফিচিয়েলছৰ যি ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰম এইবিলাক সিহঁতৰ ইৰাণ ইজিপ্তৰ লগত যিবিলাক ৰিলেশ্যন আছিলে বা আৰু বেলেগ সিহঁতে মেইনলি এটা মোগল এম্পায়াৰে মেইনলি কি কৰিছে এটা পাৱাৰফুল আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সিহঁতে চেন্ট্ৰেলাইজড নিজৰ পাৱাৰখিনি সিহঁতে বহুত চেন্ট্ৰেলাইজড কৰিছিলে আৰু যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বেলেগ যিবিলাক ইছলামিক পলিটিকেলৰ লগত যিবোৰ ইছলামিক বা ৰিলিজিয়াছ ছাকচেছৰ আছিলে সেইবিলাকতো কিছুমান ৰুলছ যেনেকা হজৰত মুহাম্মদ ইছলামিক প্ৰফেট তেওঁ আছিলে তেওঁৰ কিছুমান ৰুলছ এইবোৰো তেওঁলোকে আনি যেনেকা পলিটিকেলত বা হিষ্টৰিকেলি সিহঁতেও এইবিলাক কিছুমান বস্তু যিবোৰ পলিটিকেল চিষ্টেমত সোমাব বিচাৰিছিলে সো মেইনলি তাতে এতিয়া মোগলৰ সময়তে এটা সিহঁতে অনলি যে এইখিনি কৰিছিলে এইটো নহয় সিহঁতে ৰেভিনিউৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট আগবঢ়াইছিলে কামবোৰ আৰু ল মেইনটেনেন্স অফ ল যিবোৰ ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত সিহঁতে মেইনটেনেন্সখিনি যথেষ্ট আগবঢ়াইছিলে সো আমি তাৰপিছত সেই সময়তে যে অনলি যে খালি আমাৰ ইণ্ডিয়াত যে ঐতিহাসিক বস্তুটো সেইটো হৈ আছিলে তেনেকা নহয় মধ্যযুগীয় ভাৰতত প্ৰাচীন ভাৰত আৰু আধুনিক ভাৰতৰ মাজত ভাৰতীয় উপমহাদেশৰো ইতিহাসৰ এক দীঘলীয়া সময়ক বুজাইছিলে ষষ্ঠৰ পৰা ত্ৰয়শ মানে 6 to 13 এই সময়ছোৱাত মধ্যযুগৰ প্ৰাৰম্ভিক কাল বুলি কোৱা হয় যদিও বা 13 শতিকাৰ পৰা 16 শতিকাৰ সময়ছোৱাক মধ্যযুগৰ শেষৰ ফালে বুলি কোৱা হলেও কিন্তু মোগল সাম্ৰাজ্য যিটো আমি বুলি কওঁ সেইটো মেইনলি 1526 চনৰ পৰাই স্থাপিত হৈছিলে মোগল যুগত সমগ্ৰ ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত এইটো এটা যি ইণ্ডিয়াত যিবোৰ আলোচনা হৈছিল কি ইণ্ডিয়াত সিহঁতৰ এটা পৰিপ্ৰেক্ষিতে কেনেকা সিহঁতৰ শাসনতন্ত্ৰ আছিলে এইখিনি আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিব বিচাৰি আছো তো ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ 18 চেঞ্চুৰীৰ পৰা 8th চেঞ্চুৰীৰ পৰা 12th লৈকে বৃহৎ সংখ্যক ৰাজ্যৰ উপস্থিতিত তাতে গোটেইবোৰ যিমান ষ্টেট আছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াত যিবোৰ সাপোজ বোম্বে কলকাতা চেন্নাই এইবোৰ দিল্লী এইবোৰ মেইনলি সিহঁতে যথেষ্ট এটা আধিপত্য আছিলে আৰু ডাঙৰ সকলে উত্তৰ ভাৰত আৰু দক্ষিণত যিবোৰ তেওঁলোকৰ আধিপত্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আধিপত্যৰ সংগ্ৰামত মুখ্য প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিলে প্ৰতিহাৰা পালা আৰু ৰাষ্ট্ৰকূট এই সময়ছোৱাত ইছলামৰ নতুন ধৰ্মৰ সৈতে ভাৰতৰ সম্পৰ্ক আৰম্ভ হৈছিলে মেইনলি যিখিনি আমি অলৰেডি ক'লো সম্পৰ্কবোৰৰ সপ্তমতম শতিকাৰ শেষৰ ফালে আৰৱ ব্যৱসায়ীসকলৰ জৰিয়তেও আৰম্ভ কৰিছিলে সিহঁতে লাষ্টত কিছুমান 7th চেঞ্চুৰীৰ পিছত সিহঁতে কিছুমান আৰৱ কাণ্ট্ৰিবোৰৰ লগত যিবোৰ বিজনেছমেন সিহঁতৰ লগতো সিহঁতে যাতে সিহঁতে বিজনেছ দেশৰ উন্নতি কৰিব পাৰে বা ইকনমিক চিষ্টেমটো ডেভেলপ কৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে সিহঁতে বিজনেছটো অলপ বাহিৰতো কৰি লৈছিলে সো মোগল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ মোগল প্ৰশাসনত আটাইতকৈ সংগঠিত আৰু দীৰ্ঘম্যাদী আছিলে যি বহুত দিন চলি আছিলে আৰু আনকি আধুনিক সময়লৈকেও আগবাঢ়ি যি মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াতলৈকেও এইটো বস্তু অলপ আগবাঢ়ি গৈছিলে আকবৰ এই প্ৰণালীৰ তেওঁ স্থাপত্য কৰোঁতে আকবৰৰ দ্বাৰাই এইটো প্ৰণালী স্থাপিত হৈছিলে মোগল প্ৰশাসনে অধিক কেন্দ্ৰীকৰণ আৰু এক কৰ্তৃৰ গাঁথনিক অগ্ৰাধিকাৰ দিছিলে আৰু ৰাজহুৱা জীৱনত স্বাস্থ্য আৰু নৈতিকতাৰ দৰে সামাজিক দিশবোৰৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে চৰকাৰৰ কাম কাজ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা নীতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৰ নিয়ম বিভাগীয় ব্যৱস্থা বিষয়াসকলৰ ওপৰত
নিশ্চিত কৰা, শিৰোনাম সকলো যিবোৰ টাইটেলছ দিয়া, তাৰপিছত চিলিপেড আৰু ইৰাণ ইজিপ্তৰ পৰা আমদানি। চিলিপেড মানে চিলিপেড বুলি আমি জেনাৰেলি পাৰ্চন হয় যাক মানে পলিটিকেল ৰিলিজিয়াছ ছাকচেছৰ বুলি কোৱা হয়। ইয়াতে চিলিকেট বুলি শব্দটো দিয়া আছে যে চিলিকেট সেইটো হ'ল এজন ব্যক্তি মানে যি পলিটিকেল প্লাছ ৰিলিজিয়ন দুটাৰ লগত ৰিলেটেড, যি তেওঁক মানে এডজাষ্ট কৰাই দিয়ে। আৰু তেওঁ ক'বলৈ গ'লে এজন লিডাৰ হয়, এই এণ্টায়াৰ মুছলিম কমিউনিটিৰ এজন লিডাৰ ক'ব পাৰা, যদি শ্বৰ্টকাটলি আমি ক'ব বিচাৰোঁ। চ' ইয়াতে চিলিকেট বুলি কোৱাতে এইটোৱেই বুজোৱা হৈছে। তাৰপিছত এইটোৱে এটা ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ, তেতিয়া সেইটো সময়ত এটা ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰ গঢ়ি তুলিছিলে আৰু মোগলে মনলিথিক শাসন গঢ়ি তুলিছিলে, যিবিলাক যি ইহঁতে তাতে এটা একতৰফা বস্তুটো হৈ আছিলে, যেনেকা তাতে যি হ'ব খাটাং এইটো হ'বই মানে, আৰু তাক কোনো চেঞ্জ কৰা নহ'ব। চ' এই মোগলৰ ফাৰ্ষ্টতে এইখিনি বস্তু আমি মোগলৰ নিয়মত আছিলে। এতিয়া আমি চাওঁ কিং। মোগলৰ সময়তে মেইনলি কোনে চব চলাই আছিলে এইটো বস্তু, কিং আছিলে, তেওঁৰে আণ্ডাৰতে চব হৈ আছিলে। তাৰপিছত কিং এতিয়া আমি এখন কিতাপ যেনেকা ডক্টৰ জেমছ চৰকাৰে মেনশ্যন কৰিছিলে পাৰ্চো এৰাবিক চিষ্টেম ইন ইণ্ডিয়ান ছেটিংছ, তেওঁৰ এখন কিতাপ এইখনতে পাইছোঁ যে কিং, তেওঁৰ মতে এইখন কিতাপত তেওঁ লিখিছিলে যে কিং ৱাজ দ্য ছভাৰেইন হুজ ৰুল ৱাজ পেটাৰ্নেলিষ্টিক ইন নেচাৰ। তেওঁ এজন পেটাৰ্নেল হিচাপে তেওঁ বস্তুবোৰ যিমান উচিত হ'ব লগা বস্তু এইখিনিয়ে তেওঁ কৰিব। তেওঁৰ কামে আছিলে যে তেওঁৰ মেইন ফাংচন আছিলে কি মেইনটেইন দ্য ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ ইন কিংডম, যি তেওঁৰ ৰাজত্ব এৰিয়া আছিলে এইটোতে তেওঁৰ যিবোৰ তেওঁৰ যিবোৰ শাসন ব্যৱস্থা আছিলে, গোটেই যিমান চিভিল ছাৰ্ভিচ আছিলে তেওঁৰ গোটেইখিনি কভাৰ কৰিব। আৰু তাৰপিছত নট অনলি এইখিনি যে ইণ্টাৰনেল যিবিলাক প্ৰব্লেম আছে বা তেওঁৰ কিংডমৰ বাউণ্ডাৰীত যিবোৰ প্ৰব্লেম আছে এইবোৰো তেওঁ চাব, লগতে প্লাছ কালেক্ট ৰিভিনিউ, যি ৰিভিনিউ আছে সেইখিনিও কালেক্ট কৰিব। চ' পুৰা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভটি আছিলে গোটেইখিনি আছিলে কিংৰ আণ্ডাৰত। আৰু তেওঁ মষ্টলি এজন কি আছিলে সকলোৰ ৱেলফেয়াৰ, তেওঁ কাম কৰি আছিলে ৱেলফেয়াৰ অফ দ্য পিপুল, যিমান তাতে প্ৰজা আছিলে সকলোৰ মানে ভাল বা উন্নত হোৱাটো তেওঁ বিচাৰিছিলে, আৰু তেনেকাই তেওঁ কাম কৰি আছিলে। চ' এণ্টাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মেচিনাৰী এইটো আছিলে কিংৰ আণ্ডাৰত। কিন্তু তেওঁ বেলেগ বিভাগত বেলেগ কাৰণে তেওঁ মোগলৰ এই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত, তেওঁৰ শাসন ব্যৱস্থাত, মোগল প্ৰশাসনত তেওঁ সংগঠন কৰিছিলে বেলেগ এই কৰ্মভাৰটো বেলেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ বেলেগ যেনেকা এই মুৰব্বী তেওঁ হেৰি কৰিছিলে, এপইণ্টমেণ্ট দিছিলে। যেনেকা আজিৰ যুগত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে হওক গোটেইখিনি চোৱা মেলা নকৰে, তেওঁৰ আণ্ডাৰতে বহুত কিবা বিভাগ আছে, আৰু বিভাগত যেনেকা বেলেগ মিনিষ্টাৰ আছে তেওঁলোকে এইবোৰ লুক আফটাৰ কৰে। ছেইম তেনেকা সেইটো সময়তে বেলেগ কামবিলাক চাবৰ কাৰণে এনেকা বেলেগ মিনিষ্টাৰৰ দৰেই বেলেগ আছিলে, কিন্তু সেইবোৰ তেতিয়া মিনিষ্টাৰ নাছিলে, তেওঁলোকে বেলেগ নাম আছিলে, যেনেকা মীৰ বক্সি, তাৰপিছত দিৱান, তাৰপিছত সুদৰ, তেনেকা মীৰ চামান, এইবোৰ আছিলে তেওঁলোকৰ বেলেগ কৰ্মভাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে। ছাপ'জ ৰিভিনিউৰ কাৰণে দিয়া আছিলে মীৰ বক্সি, তেওঁ যিমান ৰিভিনিউ প্ৰব্লেম আছিলে সেই মোগল শাসনৰ সময়ত, ছেইম তেনেকা মীৰ বক্সিক দিয়া হৈছিলে বেলেগ ৰিভিনিউৰ কাৰণে চাবৰ কাৰণে। তাৰপিছত মীৰ চামান, তেওঁ আছিলে ফেক্টৰীজ আৰু ষ্ট'ৰ্ছ এইবিলাকৰ যিমান ভাগ আছে এইবোৰ চাবৰ কাৰণে এইবোৰ বস্তু। কিন্তু আমি আৰু এটা বস্তু জানিব পাৰোঁ যে এজন মোগলৰ সময়তে, মানে মোগল সম্ৰাটৰ সময়তে শাসন ব্যৱস্থাবোৰো বেলেগ আছিলে। ছাপ'জ
বাবৰ, ঔৰংগজেব, আকবৰ, জাহাংগীৰ, শাহজাহান, ঔৰংগজেব, হুমায়ুন, তেওঁলোকৰ যে শাসন ব্যৱস্থা যে মোগলৰ সময়তে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চিষ্টেম সকলো সম্ৰাটৰ সময় যে একে আছিলে সেইটো কথা নহয়, চবৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ আছিলে। যেনে এইবিলাক ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰতো কি আছিলে, চাপ'জ এইখিনি গোটেই সম্ৰাটৰ মাজত কোন আছিলে, কিং যিবোৰ আছিলে মোগল কিঙৰ মাজত আকবৰক সকলোৱে ভাল বুলি জানিছিলে, ছেম তেনেকুৱা ঔৰংগজেবক সকলোৱে বেয়া পাই আছিলে। ছেম মোগল এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ সময়তো তেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ বোৰ অলপ অলপ চেঞ্জ হৈ আছিলে চিষ্টেমবোৰ। যেতিয়া ৰুলাৰ চেঞ্জ হয় তেতিয়া বস্তুবোৰো অলপ অলপ চেঞ্জ হৈ আছিলে, কিন্তু কিছুমান বস্তু একে আছিলে। চাপ'জ যি ৰেভিনিউ ফিনান্স চাব তেওঁ মীৰ বক্সি আছিলে, যে তাৰপিছত দিৱান যোন আছিলে তেওঁ ৰেভিনিউ আৰু ফিনান্স চাব আছিলে। মীৰ বক্সি যোন আছিলে তেওঁ মিলিটাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টটো চোৱা ভাৰ আছিলে মীৰ বক্সি। তাৰপিছত মীৰ চামান যি আছিলে তেওঁৰ চাৰ্জত আছিলে ফেক্টৰীজ তেনেকা। তাৰপিছত এই ৰেভিনিউ আৰু ফিনান্সৰ আণ্ডাৰত আছে দিৱান, যি কিঙৰ লগত চবতকে বেছি ৰিলেটেড তেওঁ আছিলে। ছেম তেনেকা মোগল সম্ৰাটৰ সময়ত তেনেকা চব যিবোৰ আছে গোটেইবোৰ বেলেগ বেলেগ আছিলে। তো এনেকা চিষ্টেমত আৰু মেইনলি সিহঁতে এটা বস্তু সিহঁতে পুৰা কিংটো এবছলিউটলি ফ্ৰী আছিলে ল' বিলাক বনাবৰ কাৰণে দেশৰ। যিমান মানে আমাৰ তেতিয়া মোগলৰ ৰাজত্বৰ কালত কিং হি ৱাজ এবছলিউটলি ফ্ৰী টু মেক এনি লজ, বাট দিছ কুড নট বি ক্ৰছ কৰিব নোৱাৰে। পুৰাণৰ যি ল' আছে সেইটো সিহঁতে মানে ফ'ল' কৰিছিলে, ক্ৰছ কৰা নাই। চ' এতিয়া আমি মোগল ৰুলত যিবোৰ এইখিনি আলোচনা কৰিম যে দিৱান, মীৰ বক্সি, মীৰ চামান এইবোৰ কি আছে, সিহঁতৰ কাম কি তেওঁলোকক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ দিয়া হৈছে। অলৰেডি আমি ক'লোৱে যে কি দিৱানটো কি আছিলে, যিমান এই ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আৰু কিং অফ দা তেওঁ কি কৰিছিলে অকেশ্যন, তেওঁক দিৱানে তান এণ্ড দিৱানে খাচান বুলি কোৱা হৈছিলে। আকৰ্ডিং টু আবুল ফজলৰ মতে কি আছিলে, দিৱানে অনলি ৰয়েল ট্ৰেজাৰী এণ্ড ছুপাৰভাইজড দ্য ইনকাম এক্সপেণ্ডিচাৰ, যিমান ইনকাম আৰু খৰচাটো আৰু যিমান এক্সপেণ্ডিচাৰ এইখিনি দিৱানে আবুল ফজলৰ মতে আছিলে। চ' দ্য এণ্টায়াৰ ৰেভিনিউ চিষ্টেম ৱাজ আণ্ডাৰ হিজ কণ্ট্ৰল। গোটেই যিমান ৰেভিনিউ চিষ্টেম কৰ আছিলে এইবোৰ তেওঁ গোটেই দিৱানৰ আণ্ডাৰতে আছিলে। তাৰপিছত তেওঁ ফিক্স কৰে নিউলি যিমান নতুন যিবোৰ কৰ স্থাপন কৰা হ'ব এইটো এৰিয়াত, বা তেওঁলোকৰ নতুন যি এৰিয়াটো আহি চাপ'জ তেতিয়া সময়ত কি আছিলে, এজন ৰজাই এইটো এৰিয়া যুদ্ধ কৰি এইখিনি লৈ ল'লে, যুদ্ধ কৰি জিকিলে, তেতিয়া এইখিনি তেওঁৰ হৈ গ'ল। তেতিয়া তেওঁৰ এইখিনি নতুন হৈ গ'ল, তেতিয়া ইয়াৰ পৰা কৰ ব্যৱস্থাও ল'ব লাগিব। তো এই গোটেইখিনি কাৰ আণ্ডাৰত আছিলে, দিৱানৰ আণ্ডাৰত আছিলে। আৰু অকলে এইখিনি নহয়, অলছ' তেওঁৰ কি আৰু আছিলে, ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়ত হি পাৰফৰ্ম মিলিটাৰী ডিউটিজ। ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়ত দিৱানৰ আৰু এটা কাম আছিলে যে মিলিটাৰী ডিউটিজটো কৰা। চ' মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল এইটো দিৱানৰে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুল আছিলে। যিমান আমি 4-5জনৰ মাজত যিবোৰ পালোঁ, একচুৱেলি 4জন বা 5জন নহয়, আৰু আছিলে বহুত যিবোৰ চাপ'জ তেতিয়া আজিৰ যুগত মোবাইল আছে, মিডিয়া আছে, তেতিয়া এইবোৰ নাছিলে। তেতিয়া কি আছিলে, নিউজ ৰিটাৰ আছিলে, তাৰপিছত পোষ্টেল ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে, এইবোৰ আছিলে। চ' এইবোৰৰ কাৰণেও বেলেগ বেলেগ ভাগ আছিলে। চ' দিৱানৰ মানে কি আছিলে, তেতিয়া সেই সময়ত কোনো কাউন্সিল, আজিৰ যুগত কাউন্সিল আছে, কিন্তু তেতিয়া কি আছিলে, কোনো কাউন্সিল নাছিলে, ডাইৰেক্ট দিৱান। কাউন্সিলৰ নামতে কোন আছিলে, দিৱান আছিলে। তো তেওঁক চিফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ, পুৰা যিমান এম্পায়াৰ আছিলে গোটেই চিফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ, আমি আজিৰ লেংগুৱেজত যদি ক'ব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে চিফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। তো তেওঁৰ ডিউটি এইখিনি আছিলে। তাৰপিছত তেওঁ যিমান ফাণ্ড ক'ত কি ৰোডৰ কাৰণে বা কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ৰোড হওক, কি কিবা বনাব লাগে ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে,
কিবা বহুত প্ৰয়োজনীয় কিবা ল'ব লগা হৈছে তাতে ডিচিশন এইখিনি তেওঁহে দিৱানৰ আণ্ডাৰতে আছিলে আৰু তেওঁ এইটো ৰিমুনাৰেশ্যনটো তেওঁ এটা গুড ৰিমুনাৰেশ্যনৰ আণ্ডাৰত তেওঁ এইখিনি কৰি আছিলে চ' দিৱান আমি এতিয়া জানিব পাৰিছোঁ যে এই মোগল এম্পায়াৰৰ সময়ত যিটো দিৱান আছিলে তেওঁৰহে চবতকে বেছি কি আছিলে এক্সটেনচিভ পাৱাৰ আছিলে আৰু তেওঁৰ বহুত তেওঁৰ ইম্পৰ্টেঞ্চো আছিলে তেতিয়া নেক্সট আমি চাম মীৰ বক্সিটো কি আছিলে মীৰ বক্সি এতিয়া তেওঁ আছিলে এটা ছেইম এজন মিনিষ্টাৰৰ জৰিয়তেই হয় এজ এ কমাণ্ডাৰ অফ দ্য এণ্টায়াৰ মিলিটাৰী যিমান কমাণ্ডাৰ আছিলে তেওঁৰ কি আছিলে মেইন আছিলে মীৰ বক্সি চ' তেওঁক চিফ এডভাইজাৰ তেওঁক কিংগৰ মানে ৰজাৰ চিফ এডভাইজাৰ বুলি কোৱা আছিলে বিকজ কেতিয়া ক'ত যুদ্ধ হ'ব কেতিয়া ক'ত কিমান সৈন্য দিব লাগিব কিমান সৈনিক ৰেডি কৰিব লাগিব এই গোটেইবোৰ তেওঁৰহে আণ্ডাৰত ৰেকৰ্ডত আছিলে চ' এই বস্তুটো তেওঁ গোটেই ৰেকৰ্ডছখিনি মানচাবদাৰ বুলি কোৱা আছিলে তাতে তেওঁ হিচাপ ৰাখিছিলে হিচাপটো মানচাবদাৰৰ যি স্পেচ হয় তাতে তেওঁ এই হিচাপখিনি দিছিলে তাৰ ফাংচন আছিলে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰা মেইনটেনেঞ্চ কৰা তাৰপিছত কণ্ডাক্ট ৱেলফেয়াৰ সিহঁতৰ টেষ্ট কৰা আৰু ইনস্পেকশ্যন কৰা হৰ্চ তেতিয়া যুদ্ধত যোৱাৰ সময়তে কি আছিলে লগত আমি হৰ্চ মেক্সিমাম আমি কিছুমান বস্তু আমি পিকচাৰ বা যদি এইবোৰ ফটোগ্ৰাফ এইবোৰ আমি চালে গম পাওঁ তেতিয়া ৰজা কিহৰ ওপৰত সৈন্য গুড়াৰ ওপৰতে বহি আছিলে ডেট মিনছ হোৱাট তেওঁ গুড়া লৈ তেওঁ চ' এই মীৰ বক্সিৰ আণ্ডাৰত এইটো আছিলে তেওঁ মেইনলি গুড়াটো লৈ গুড়া চেকিং কৰা সাপোজ এজন সৈনিক যদি গুড়াটো লৈ যুদ্ধত যাব বিচাৰিছে সেইটো সময়ত যদি এইটো হেল্থ বেয়া থাকে তেনেহ'লে এইটো পৰি যাব পাৰে চ' এইটো এটা যুদ্ধত হাৰি যোৱাৰ এটা ভয় আছে চ' এইবোৰ তেওঁ মীৰ বক্সিয়ে এইবোৰ গোটেইবোৰ ইনস্পেকশ্যন কৰি আছিলে তাৰপিছত যুদ্ধটো মানে পুৰা যিমান যুদ্ধৰ যিমান ৰেডি হোৱাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট গোটেইখিনি মীৰ বক্সিৰ আণ্ডাৰত আছিলে তেওঁক আমি মেইনলি চিফ এডভাইজাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ ফৰ দ্য কিংগৰ লগত চ' দেন নেক্সট হ'ল মীৰ চামান কি আছিলে তেওঁ ৱাজ দ্য তেওঁক আমি এতিয়া আজি ছেইম মিনিষ্টাৰৰ দৰেই তেওঁ ৰয়েল বিল্ডিং যিবোৰ আছিলে এইবোৰ দেখা শুনা কৰিছিলে ৰোড পাৰ্ক বিল্ডিং তাৰপিছত এই কাৰখানাজ যি ৱৰ্কশ্বপ বুলি কওঁ আমি কাৰখানাবোৰ এইবোৰ তেওঁ লুক আফটাৰ কৰি আছিলে তেওঁ ৰেছপনচিবল আছিলে মেইনলি অলছ' যি ছাপ্লাই দিব লগা আছিলে প্ৰভিজন ফৰ দ্য ষ্ট'ৰ্ছ যিবিলাক ষ্ট'ৰ্ছ মিলিটাৰীৰ যিবোৰ ষ্ট'ৰ্ছৰ ছাপ্লাই দিব লগা আছে এইখিনিও তেওঁলোকে চায় হি ট্ৰেড দ্য কমাৰ্চিয়েল এক্টিভিটিজ তেওঁ কি কৰিছিলে কমাৰ্চিয়েল এক্টিভিটিজো এইবোৰ মেইনটেইন কৰে তাৰপিছত এক্সপৰ্টছ কৰিব লাগিব কি প্ৰয়োজন আছে তাৰপিছত ৰজাক গোটেই বস্তুবোৰ জনোৱা এইবোৰ তো মীৰ চামান কি আছিলে এজ এ ছিনিয়ৰ অফিচিয়েল আমি ক'ব পাৰোঁ এজন ছিনিয়ৰ অফিচিয়েল আছিলে এজ দিৱানে বিলায়ত বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি তেতিয়া তেওঁক দিৱানে বিলায়ত বুলিও কৈ আছিলে যিমান ফিনান্সিয়েল প্ৰব্লেম আছিলে অৰ্থনৈতিক এইবোৰো তেওঁ চাই আছিলে তাৰপিছত আমি চাম মোগল সম্ৰাটৰ সকলো শক্তিশালী আছিলে আৰু প্ৰশাসন যথেষ্ট কেন্দ্ৰীভূত আছিলে সিহঁতৰ সময়ত কি আছিলে যিবোৰ গোটেই বস্তু আছিলে গোটেইবোৰে আমি শক্তিশালী আছিলে আৰু প্ৰশাসনো যথেষ্ট কেন্দ্ৰীভূত আছিলে ৰজাই ৰাজ্যৰ প্ৰতীক আছিলে আৰু সকলো শক্তি আৰু কৰ্তৃত্বৰ উৎস আৰু কেন্দ্ৰ আছিলে প্ৰাদেশিক যিবোৰ চৰকাৰৰ প্ৰশাসনিক সংস্থাৰ প্ৰকৃতিত বেছি নাছিলে মোগলৰ এটা দক্ষ অসামৰিক সেৱা আছিলে এইটো এটা অত্যন্ত নগৰীয় প্ৰতিষ্ঠান আছিলে আমোলাতন্ত্ৰত নিযুক্তি আত্মীয়ৰ নীতিৰ ওপৰত আধাৰিত আছিলে কিন্তু কীট গৰখীয়া আৰু ৰজাৰ প্ৰতি ব্যক্তিগত আনুগত্য যিবোৰে বিষয়াসকল আছিলে মুখ্যতঃ কি আছিলে নিয়ম আৰু শৃংখলা বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু ৰজাৰ স্বাৰ্থৰ সুৰক্ষাত নিয়োজিত আছিলে যি মানে ৰজাৰ স্বাৰ্থ যিমান ৰজাৰ অনলি স্বাৰ্থ ডেট মিনছ ৰজাৰ একো নহয় যি প্ৰজাৰ
ভাল হলে ৰজাৰ স্বাৰ্থ হ'ব লাগে। এইটো তেওঁ মুহূৰ্ততে কি আছিলে এইখিনি তেওঁ মোগল সম্ৰাটৰ সময়ত তেতিয়া এইবোৰ বস্তু চাই আছিলে। তাৰপিছত ৰজা আছিলে সাৰ্বভৌম আৰু যাৰ শাসন পিতৃতান্ত্ৰিক প্ৰকৃতিৰ আছিলে। বিষয়াসকলৰ মুখ্য কাম আছিলে ৰাজ্যত আইন শৃংখলা বজাই ৰখা। যিমান এইবিলাক সদৰে হওক, মুহতাছিব, তাৰপিছত দিৱান, মীৰ বক্সি, মীৰ চামান, এইবোৰ চবেই আছিলে কি মেইনলি যি ৰাজ্যত আইন শৃংখলা বজাই ৰখা। সেইটো হল মুখ্য কাম আছিলে। তেতিয়াহে ৰাজ্যখনো শান্তিত থাকিব আৰু ৰজাও শান্তিত থাকিব পাৰে। গোটেই প্ৰশাসনিক যন্ত্ৰটো ৰজাৰ চাৰিওফালে ঘূৰি আছিলে। এজন পৰোপকাৰী সত্যাচাৰী হিচাপে যি জনসাধাৰণৰ কল্যাণৰ বাবেও কাম কৰিছিলে। এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাজতন্ত্ৰ আছিলে, শাসনৰ ঐশ্বৰিক অধিকাৰৰ ওপৰত আধাৰিত। তেওঁ সকলো শক্তিশালী আৰু সৰ্বোচ্চ আৰু সকলো কৰ্তৃপক্ষৰ উৎস আৰু ন্যায়ৰ মুৰব্বীও আছিলে। এইটো কোন আছিলে? ৰজা। সদৰ যি তাৰপিছত ৰজা যিমান বেলেগ বিষয়াসকলত যিবোৰ মুখ্য তেওঁলোকৰ কাম ভগাই দিছিলে, সিহঁতেও চবে কামখিনি কি কৰিছিলে মুখ্য ৰূপে পৰিচালনা কৰিছিলে। যেনেকা মীৰ বক্সিয়ে গোটেইখিনি ধুনীয়াকে পৰিচালনা কৰিব লগা আছিলে, তেনেকা মীৰ চামানেও তেওঁৰ ডিউটি গোটেইখিনি কৰিব লগা আছিলে। তাৰপিছত সদৰ যি আছিলে তেওঁ সদৰ ৱাজ দা কি আছিলে এইটো তেওঁ ন্যায়িক আছিলে, ন্যায়ৰ চিফ জাষ্টিচ তাতে মানে ল। তাৰপিছত দুটা ডিপাৰ্টমেন্ট আছিলে, এটা হ'ল জাষ্টিচ আৰু এটা আছিলে জুডিচিয়েল ফাংচন, যি মানে কাজী, তাক আমি কাজী বুলি ক'ব পাৰো, যি তেওঁ জুডিচিয়েল যিমান ন্যায় কৰিব লগা আছিলে এইখিনি তেওঁ ডিচাইড কৰিছিলে। যিমান কেছেছ আছে গোটেইখিনি তেওঁ মুছলিম ল আৰু কিংৰ মতে এইটো বিচাৰ কৰি আছিলে। মেক্সিমাম তেওঁৰ পাৱাৰ অফ জাষ্টিচ, তেওঁৰ যি পাৱাৰ আছিলে এইটো এগেইনষ্ট কিংৰ মতে চলি আছিলে। যি কিং যে আছিলে তেওঁৰ মতে চলি আছিলে। যিমান কাজী আমি ডাইৰেক্টলি কাজী বুলি ক'ব পাৰো। কাজিজ অফ সেইটো মোগল পিৰিয়ডত মেক্সিমাম কাজীবোৰ কি আছিলে সিহঁতে ন্যায়িক বিচাৰে কৰিছিলে। কিন্তু জে.এন. শংকৰ যে তেওঁ এইখন কিতাপ যে লিখিছিলে, এইখনত তেওঁ কিছুমান বস্তু উল্লেখ কৰিছিলে যে তেওঁ কৈছিলে এইটো কিছুমান এক্সেপশ্যনৰ বাহিৰে গোটেইবোৰ কি আছিলে বিচাৰ যিবোৰ হৈছিলে এইবোৰ ভাল নাছিলে, একৰ্ডিং টু জে.এন. চৰকাৰ তেওঁৰ এই কিতাপখনতে লিখিছিলে। তাৰপিছত মুহতাছিব, নেক্সট আমি চাওঁ মুহতাছিবৰ কাম কি আছিলে? তেওঁ এজন ৰিলিজিয়াছ মেন আছিলে, ৰিলিজিয়াছ ইন নেচাৰ। তেওঁৰ ডিউটি যে আছিলে ৰিলিজিয়াছ ডিউটিজ। তাৰপিছত যিমান মাৰ্কেটত যি ৰেগুলেশ্যন, তাৰপিছত ইনস্পেকশ্যন কৰা, ছাপোজ ৱেইট এইবোৰ, তাৰপিছত মেজাৰমেণ্ট, এইবোৰো তেওঁৰ এই মুহতাছিবৰ কাম আছিলে। তাৰপিছত যিবোৰ বস্তু ইউজ হৈ আছে এইবোৰৰ মেজাৰমেণ্ট, এইবোৰ মুহতাছিবৰ কাম। দেন কিছুমান বস্তু ইয়াতে সিহঁতে নিউজ, ছাপোজ আদাৰ যিবিলাক বস্তু এই পাঁচটা যি দিৱান, মীৰ বক্সি, মীৰ চামান, সদৰ, মুহতাছিব, এই পাঁচটা মেইনলি মুখ্য আছিলে, যি পাঁচজন তেওঁৰ মুখ্য কৰ্মী আছিলে। তাৰ পিছতো কিছুমান বস্তু যিবোৰ আছিলে সেইটোও ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে, যেনেকা নিউজৰ ক্ষেত্ৰত নিউজ যিবিলাক ৰিটেন হৈ আছিলে এইটো কানেক্ট আছিলে কিংৰ লগত। ছাপোজ যিবিলাক কিবা এটা নিউজ লিখিব লগা আছে, তেতিয়া এজন নিউজ ৰাইটাৰ হ'ব লাগিব, কিন্তু এই নিউজ ৰাইটাৰতে আকৌ তেওঁ যি মন যায় সেইটো লিখি ল'ব, তাৰপিছত নহ'ব, এইটো তেওঁ ৰজাৰ লগত কানেক্ট হ'ব লাগিব আৰু ৰজাইহে এইটো পাৰ্মিশ্যন দিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁ এইটো লিখিব পাৰিব। মেইনলি এইটো আছিলে নিউজ ৰাইটাৰত। তাৰপিছত ইয়াতে পোষ্টেল ডিপাৰ্টমেণ্টো আছিলে, যেনেকা পোষ্টেল ডিপাৰ্টমেণ্টত দ্বাৰকাই ডাক চৌকী, তাকে তেতিয়া কি বুলি কৈ আছিলে? দাৰোগাই ডাক চৌকী। এইটো এটা ডিউটি আছিলে য'ত নিউজ বিভিন্ন কিংডম, যে ৰজাৰ যি কিংডম আছিলে এই কিংডমৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ
কিবা খবৰ বাতৰি আহিব কাৰণে ৰজাৰ তাতে আহি পাব কাৰণে তেওঁলোকে এইটো বস্তু কিবা অলপ দেৰিকে নোহোৱা দেৰি হৈ যাব বেলেগ প্ৰসেছত আহিলে বা হয়তো হেৰাই যাব কিবা হ'ব সেইটো বস্তুৰ কাৰণে ৰজাৰ তাতে সোনকালে আহিব কাৰণে এই বস্তুটো তেওঁলোকে কৰিছিলে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে সো মেইনলি তেওঁলোকে এইটো বস্তু সেইটো সময়তে কৰিছিলে তাৰপিছত পোষ্টেল যি ব্যৱস্থা আছিলে সেইটো ৰজাৰ লগত ৰিলেটেড আছিলে মেইনলি চেন্ট্ৰেল এইখিনি ভাগ আছিলে যিবোৰ এইবোৰ আমি দিৱান মীৰবক্সি মীৰ সামান সদৰ মুহতাসিব বা নিউজ ৰাইটাৰ অৰ পোষ্টেল মেন এই গোটেইবোৰ কি আছিলে চেন্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চেন্ট্ৰেলৰ এটা পাৰ্ট যি আমি শৰ্টকাটকে এইখিনি ক'ব পাৰো যে দিৱানৰ ভাগত আছিলে ৰাজহ আৰু বিত্তৰ দায়িত্ব মীৰবক্সিৰ ভাগত আছিলে সামৰিক বিভাগৰ মুৰব্বী আছিলে তেওঁ আৰু মীৰ সামান আছিলে কাৰখানা আৰু দোকানৰ দায়িত্বত সদৰ আছিলে ন্যায়িক বিভাগৰ মুৰব্বী তাৰপিছত মুহতাসিব আছিলে ধৰ্মীয় যিমান কৰ্তব্য বা ধৰ্মীয় যিবোৰ ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন এইবোৰ আছিলে সো এইখিনি আমি যি পাঁচজন পালো চেন্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চিষ্টেমত এই পাঁচজনে মেইনলি আছিলে তাৰপিছত যি ভাগ আছিলে সেইটো হ'ল প্ৰভিন্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন মানে প্ৰভিন্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত গোটেই ৰাজ্যখনত কি আছিলে বহুত প্ৰদেশক বিভক্ত আছিলে বিভিন্ন মোগল শাসনৰ অধীনত সংখ্যাটোও পৃথক পৃথক আছিলে এইমাত্ৰ মই অলপ আগতে কৈছিলো যে কি বাবৰ হুমায়ুন তাৰপিছত আকবৰ জাহাংগীৰ শাহজাহান তাৰপিছত ঔৰংগজেব তেওঁলোকৰ শাসনকালত কি আছিলে বহুত বস্তুবোৰ কিছুমান বস্তু যিবিলাক এই চেন্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চিষ্টেম হওক অৰ প্ৰভিন্সিয়েল চিষ্টেম হওক এইবোৰ বস্তুত কি আছিলে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটোত যদিও মুখ্য কাৰ্য যিবিলাক কৰ্মভাৰ দিয়া হৈছিলে এইখিনি যদিও একে আছিলে কিন্তু সিহঁতত কিছুমান বস্তু শাসনতন্ত্ৰত অলপ চেঞ্জ হৈছিলে যেনেকা এই গোটেই ষ্টেটত কি আছিলে প্ৰদেশত বিভক্ত আছিলে বেলেগ বেলেগ প্ৰদেশত বিভক্ত আছিলে বেলেগ বেলেগ সময়ত যেনেকা আকবৰৰ সময়ত 15 আছিলে প্ৰদেশ জাহাংগীৰৰ সময়ত আছিলে 17 প্ৰভিন্সেছ মানে বেলেগ বেলেগ প্ৰভিন্সেছ আছিলে প্ৰদেশটোত ভাগ কৰা হৈছিলে তাৰপিছত ঔৰংগজেবৰ সময়ত আছিলে এইটো 21 সো বেলেগ বেলেগ প্ৰভিন্সেছ এইবোৰ দিয়া হৈছিলে তো তেতিয়াও কি আছিলে এই বিভিন্ন ধৰণৰ এৰিয়াজ সিহঁতক বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে দিয়া হৈছিলে যেনেকা যিবোৰ কৰ্মভাৰ দিয়া আছিলে চেন্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত যেনেকা আছিলে আমি 5 জন 6 জন 7 জন এনেকা পাইছো যেনেকা দিৱান সুবেদাৰ এইবোৰ তাৰপিছত সেম এইবোৰ প্ৰভিন্সেছতো কি আছিলে প্ৰভিন্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনতো তেনেকা অলপ বেলেগ আছিলে তাতে আৰু অলপ বেছি আছিলে যিবিলাক বিষয়াসকল সাপোজ তাতে বিষয়াসকল হৈছে সুবেদাৰ দিৱান সদৰ অমিল বক্সি পুটদাৰ ফৌজদাৰ কুটৱাল ওয়াকে নাবিস এইখিনি এই নজনক মেইনলি ইন্ডিভিজুৱেলি সিহঁতক ডিফাৰেণ্ট এৰিয়াজ ইনচাৰ্জক দিয়া হৈছিলে এই নজনক বেলেগ বেলেগ ইনচাৰ্জৰ সুবেদাৰ অলমোষ্ট আমি সুবেদাৰ দিৱান কোনটো অলমোষ্ট আমি বুজিব পাইছো তথাপিও প্ৰভিন্সৰ খিনি অলপ বেলেগ হয় সাপোজ সুবেদাৰ ইচ প্ৰভিন্সত কি আছিলে এজন সুবেদাৰৰ আন্ডাৰত আছিলে এটা প্ৰভিন্স তেতিয়াহে হ'ব তাৰ আন্ডাৰত লাইক গভৰ্ণৰ যেনেকা আমাৰ ষ্টেটত কি আছে এজন গভৰ্ণৰ হয় সেম তেনেকা এখন প্ৰদেশত কি আছিলে এজন সাপোজ আকবৰৰ সময়ত 15 প্ৰদেশ আছিলে তেতিয়া সুবেদাৰ কিমান হ'ব 15 হ'ব সেম তেনেকা জাহাংগীৰত যেতিয়া 17 তেওঁৰ প্ৰদেশ আছিলে তেতিয়া সুবেদাৰ কিমান হ'ব 17 হ'ব ঔৰংগজেবৰ সময়ত 21 আছিলে দেন তাতে কি হ'ব 21 সেম তেনেকা লাইক গভৰ্ণৰ আছিলে যেনেকা ডিউৰিং এই আকবৰৰ সময়ৰ পৰাই এই ডেজিগনেশ্যনটো
আকবৰৰ সময়ৰ পৰাই ডেজিগনেশ্যন চিপা সালাৰ বুলি কোৱা হৈছিলে এইটো বিভিন্ন অফিচিয়েলত, কিন্তু সুবেদাৰহে হ'ল কি মিনি কিং। সুবেদাৰক আমি মিনি কিং বুলি ক'ব পাৰোঁ। তেওঁ মানে যেনেকা আমাৰ ইয়াতে গভৰ্ণৰ যেনেকা সেম তেনেকা সুবেদাৰৰ কাম আছিলে ফৰ দ্য মেইনটেনেন্স অফ ল অৰ্ডাৰ কণ্ট্ৰল লোকেল আৰ্মি গোটেইবোৰ সুবেদাৰৰ আণ্ডাৰতে আছিলে। আৰু তেওঁ যদি ইচ্ছা কৰে তেওঁ এপইণ্টমেণ্ট ৰয়েল ফেমিলিৰ পৰা যেনেকা এইটো এপইণ্টমেণ্টটো কোনে কৰিছিলে এই সুবেদাৰক কিংগে কৰিছিলে, আৰু এটা ৰয়েল ফেমিলি চাইহে তাৰ সুবেদাৰৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছিলে সেইটো সময়ত। তাক এপইণ্টমেণ্টটো অফিচিয়েলে হৈ আছিলে, আৰু কিছুমান সুবেদাৰত কিছু অলপ মুৰব্বী টাইপক চাই দিয়া হৈছে, কিন্তু তেনেকা নহয়। কিছুমান সুবেদাৰ যিবোৰ আছিলে সিহঁতক ইয়ংৰ মাজতো দিয়া হৈছিলে কিছুমান সুবেদাৰ। চ' আমি এইটো ক'ব নোৱাৰিম যে অনলি মুৰব্বী চাই কিনিয়ে যে তাক সুবেদাৰ বুলি দিয়া হৈছে তেনেকা নহয়। কিছুমান ইয়ংগো আছিলে আৰু তেওঁলোকে ভাল এবিলিটিও আছিলে যে চলাব পাৰিছে। চ' এইখিনি আছিলে সুবেদাৰৰ কাম। দেন হ'ল দিৱান আমি অলৰেডি তেওঁ দিৱানকো ছেইম এপইণ্টমেণ্ট চুলতানে এপইণ্টমেণ্ট কৰিছিলে, আৰু কিন্তু সুবেদাৰক লৈহে তেওঁ দিৱানক এপইণ্টমেণ্ট কৰিছিলে, সুবেদাৰৰ মতামতটো লৈ। চ' এইটো পেৰালাল তেওঁ অফিচটো এইটো ছেইম অফিচটো সুবেদাৰৰ নিচিনাই পেৰালালত দিৱানৰ আছিলে। তেওঁ এক্সপেণ্ডিচাৰ ইনকাম আৰু এক্সপেণ্ডিচাৰৰ পাৰ্টটো তেওঁ চাই আছিলে, যিবোৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ খৰচা হ'ব বা ইনকাম হ'ব সেইটো কেনেকা মেনেজ কৰিব লাগে, বা ইয়াতে কিমান ইনকাম এইটো চ'ৰ্চটো ক'ত হ'ব লাগিব, এইবোৰ বস্তু দিৱানে চাই আছিলে। চ' মেইনলি তেওঁ প্ৰভিন্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত কালেকশ্যন অফ ৰেভিনিউ সেইটো তেওঁৰ আণ্ডাৰতে আছিলে দিৱানৰ। তাৰপিছত আমি চাম চদৰৰ মতে কি আছিলে, তেওঁকো এপইণ্টমেণ্ট দিছিলে কোনে কিঙৰ আণ্ডাৰত ফ্ৰী, কিন্তু তেওঁক দিৱান বা সুবেদাৰৰ পৰা ফ্ৰী আছিলে। চদৰক কি আছিলে এপইণ্টমেণ্ট বাই কিং হ'লেও কমপ্লিটলি ফ্ৰী আছিলে। মানে যেনেকা দিৱানক সুবেদাৰক লৈ পেলাই দিৱানক ছেম তেনেকা নহয়। চদৰ কমপ্লিটলি ডিপেণ্ডেণ্ট, তেওঁ সুবেদাৰ বা দিৱানৰ পৰা ছেপাৰেট আছিলে। আৰু তেওঁ সিহঁতৰ লগত কোনো তেওঁ এজন ৰিলিজিয়াছ পাৰ্চন আছিলে। চদৰ এজন ৰিলিজিয়াছ পাৰ্চন হ'ব বিচাৰিছিলে তেওঁলোকে, আৰু তেওঁৰ লেণ্ড আৰু চেৰিটি এইবোৰৰ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছিলে লগত। ক'ত কিমান ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগে, কি কৰিব লাগে এইখিনি সুবেদাৰে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছিলে। তাৰপিছত তাৰ সুবেদাৰৰ আণ্ডাৰতে কাজী বা মীৰ আদিল বুলি আমি তেতিয়া সিহঁতৰ আছিলে, সিহঁতেও চদৰৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিছিলে। যেন কাজী বুলি যেতিয়া আমি আগত পাইছিলো নহয়, কাজী তেওঁ কি কৰিছিলে কিছুমান ক্ষেত্ৰত তেওঁ হিচাপ বা বিচাৰত অনা হৈছিলে, সেইটো ক্ষেত্ৰতো এই চদৰৰ আণ্ডাৰত মীৰ আদিল আৰু দা কাজী সিহঁতে চদৰৰ আণ্ডাৰত আছিলে। চ' নেক্সট আমি চাওঁ অমিলটো কি আছিলে। অমিল আছিলে অমিল হ'ল এজন ৰেভিনিউ কালেক্ট অফিচাৰ। তেওঁ যিমান ৰেভিনিউ আছিলে এইখিনি কালেক্ট কৰা আছিলে। তো তেওঁক কালেক্ট কৰাৰ সময়তে তেওঁ গোটেই এগ্ৰিকালচাৰেল লেণ্ড আৰু ফাৰ্মাৰ এইবোৰৰ বিষয়বস্তু তেওঁ জানিব লাগিব, নহ'লে তেওঁ কেনেকা আকৌ ৰেভিনিউটো কালেক্টৰ হিচাপটো হিচাপটো মিলিব নে নাই সেইটো কেনেকা গম পাব। চ' ডেট মিনছ কি তেওঁ অমিল যে তেওঁ অকলে মেইনটেনেন্স অফ মানে এটা শান্তিপূৰ্ণ গোটেই যিমান হিচাপ আছিলে এই জমি এগ্ৰিকালচাৰ এইবোৰৰ তেওঁৰ ওচৰতে আছিলে। আৰু তেওঁ এইখিনিৰ লগতে তেওঁ কি আছিলে কৰ্কনচাৰ মুকদ্দমাজ এইবোৰক মুকদ্দমা যিবোৰ কেছ বা তেতিয়া সিহঁতে এইটো পাৰ্চী শব্দ মুকদ্দমা বুলি কয়, যেনেকা কেছ বুলি ক'ব পাৰো আমি আজিৰ যুগত কেছ। এইবিলাক যি কেছ ফাইল হয় জেনেৰেলি উৰ্দুত ফাৰ্চীত এইটোক মুকদ্দমা বুলি কয়। চ' তো এইখিনি বস্তুত তেওঁলোকৰ অমিলৰহে আণ্ডাৰত আছিলে চুপাৰভাইজ কৰা কেছবোৰ চোৱাত মিলাই এইবোৰ।
তাৰপিছত আমি চাম বক্সিৰ আণ্ডাৰত কি আছিলে বক্সি অলছো সেম অমিলৰ নিচিনাই আছিলে যেনেকা অমিল আছিলে সেম তেনেকা বক্সিটো সেম তেওঁৰ কিউংগনজ বুলি এটা কিউনেনজজ বুলি হয় এইটো এটা কি আছিলে এইটোৰ আণ্ডাৰত বহুত এটা ৰেভিনিউ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন মুঘল ৰেভিনিউ ষ্ট্ৰাকচাৰ তেওঁ এইটোৰ আণ্ডাৰত আছিলে এই বস্তুটো সেম বক্সিৰ আণ্ডাৰতে আছিলে আৰু তেওঁ এইখিনি এই কামখিনি তেওঁ ছুপাৰভাইজ কৰি আছিলে চ' এই গোটেই বস্তুবোৰ তেওঁক এনুৱেল ইনকাম হওক যিমান হওক এইখিনি গোটেই চেক কৰি পেলাই কাৰ ওচৰত পঠাব লাগিছিলে কিংগৰ ওচৰত যিমান ইনকাম হওক এক্সপেণ্ডিচাৰ হওক তেওঁক মানে এইখিনি বস্তুবোৰ বক্সিয়ে এই বস্তুবোৰ কিংগৰ ওচৰতে পঠাব লাগে তাৰপিছত নেক্সট হ'ল পদ্দাৰ এইটো আছিলে মেইনলি কনচাৰ্ণ উইথ দ্য কালেকশ্যন অফ দ্য খেতিয়কৰ পৰা যি এইটোতো জমিৰ খেতিয়কৰ পৰা ছাপ'জ কিমান খেতি কৰিলে তাত কিমান বেনিফিট হ'ল খেতিয়কৰ পৰা ৰেভিনিউ কালেকশ্যন কৰাৰ কাম আছিলে পদ্দাৰৰ আৰু যিমান মানি হয় এইখিনি গোটেই দিৱানৰ ওচৰত তেওঁ ট্ৰেন্সফাৰ এইটো দিৱানৰ ওচৰতহে তেওঁ দিৱানক ৰিচিভ কৰিব লাগিব তেওঁ লৈহে এইটো দিৱানৰ লগত তেওঁ ৰিলেটেড আছিল তাৰপিছত হ'ল ফৌজদাৰ জেনেৰেলি আমি শুনিবলৈ পাওঁ আৰ্মি ফৌজ শব্দটো ফৌজ ক'লে আমি জেনেৰেলি বুজিব পাৰোঁ যে কি হয় এইটো আৰ্মিৰ লগত ৰিলেটেড চ' ফৌজদাৰ কি আছিলে ইনচাৰ্জ অফ প্ৰভিন্সিয়েল আৰ্মি তেওঁ আৰ্মিৰ ইনচাৰ্জ আছিলে ফৌজদাৰ জেনেৰেলি কি কৰিছিলে তেওঁ যিমান নেচেচাৰী একশ্যন আছিলে প্ৰভিন্সৰ সেইটো প্ৰদেশত বা কেনেকা এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব আৰ্মি কেনেকা ভগাব দিব লাগিব হঠাৎকে তেতিয়া কি আছিলে মোগল প্ৰশাসনৰ টাইমত ছাডেনলি এইফালে যুদ্ধ হয় ছাডেনলি কোনোবাই সেইটো চাইডৰ পৰা আক্ৰমণ কৰে তেতিয়া লগে লগে কি কৰিব লাগিব সৈন্য সামন্ত চব ৰেডি কৰিব লাগিব তো এই বস্তুবোৰ ছাডেনলি এজন এলাৰ্ট হৈ থাকিব লাগিব তো চ' তেতিয়া এই ফৌজদাৰ তেওঁহে কি আছিলে এলাৰ্ট হৈ আছিলে যে কোনফালে কিমানজন সৈন্য দিব লাগিব তেওঁ এইটো বস্তু জানিব গ'লে কি জানিব লাগিব এৰিয়াৰ বিষয়েও জানিব লাগিব কি এৰিয়াটো কোনফালে আৰু এইটো এৰিয়াৰ ছাপ'জ কিমানখিনি সৈন্যৰ প্ৰয়োজন হ'ব চ' ফৌজদাৰৰ এইখিনি কাম আছিলে তো এৰিয়াজ তাৰপিছত ডকাইট যিবোৰ আছিলে তেওঁ অলছ' কি কৰিছিলে ৰেছপনচিবল আছিলে যিমান ডকাইটছ এইবোৰ আছিলে সিহঁতকো এৰেষ্ট কৰা ফৌজদাৰৰ কাম আছিলে তেতিয়াৰ কি ডকাইত হ'লেও যি অন্যায় এইবিলাক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ লুটপাট সেইবোৰো তেতিয়া হৈ আছিলে চ' এইবোৰৰ কাৰণেও এজন তেওঁ ষ্টেণ্ড হৈ আছিলে কি এৰেষ্ট কৰিব তেতিয়াতো এৰেষ্ট পুলিচ নাই নহয় তেতিয়া তেওঁক এতিয়া যেনেকৈ আমি চাই আছো ছেইম তেতিয়াৰ যুগতো কি আছিলে কামবোৰ যিমান ৰেছপনচিবিলিটিবোৰ তেনেকা ভাগ কৰি দিয়া হৈছিলে বেলেগ বেলেগ আণ্ডাৰত সুবাদাৰে হওক দিৱানে হওক সদৰো হওক অমিল বক্সি পুৰ্দাৰ ফৌজদাৰ এইবোৰ সকলোৰ আণ্ডাৰতে এটা গোটেইবোৰ কিহৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে যেতিয়া এই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো শান্তিত পিচফুল হ'ব কাৰণে আৰু শান্তিত হ'ব কাৰণে আৰু যাতে ৰাজ্যত কি হয় শান্তি শৃংখলা বজাই থাকে সেইটো কাৰণে এইখিনি হৈ আছিল তাৰপিছত ফৌজদাৰৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰুল আছে তাতে তাৰপিছত আমি চাওঁ কোতোৱাল কি আছিলে তেওঁ এজন পুলিচ অফিচিয়েল আছিলে মেইনলি এজন পুলিচ অফিচিয়েল আছিলে হি ৱাজ ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য ল এণ্ড অৰ্ডাৰ তেওঁ কি কৈছিলে তেওঁ ৰেছপনচিবল আছিলে ল আৰু অৰ্ডাৰটো এইবোৰ দিবৰ কাৰণে ছাপ'জ তেওঁ শাস্তি দিবৰ কাৰণে এজন থাকিব লাগে ন চ' এই শাস্তি দিবৰ কাৰণেতো তেওঁক কোতোৱালেৰে কাম আছিলে তেওঁ কি কৰিব শাস্তি দিবৰ কাৰণে তাৰপিছৰটো হ'ল ৱাকি এণ্ড আবিছ জেনেৰেলি ৰেছপনচিবল হ'ল ইনফৰ্মিং যিমান এইটো কমিউনিকেটত কিংগৰ লগত যি কমিউনিকেশ্যন এইটো কৰিবৰ কাৰণে ৰজাৰ লগত কি কৰিব লাগিব গোটেই বস্তুবোৰ এতিয়া আমি চাব পাৰোঁ ছাপ'জ ইয়াতে সুবেদাৰ আছে সুবেদাৰৰ কাম কৰি আছে দিৱানৰ কাম কৰি আছে তাৰপিছত সদৰৰ অমিলৰ কাম কৰি আছে বক্সিৰ কাম কৰি আছে পুৰ্দাৰৰ কাম কৰি আছে ফৌজদাৰ গোটেইখিনি অকলে চবে কাম কৰি আছে আৰু ৰজা তাতে কাম কৰিছে কিন্তু এই বস্তুবোৰ
এজন দুইজন তিনিজনক ৰজাৰ লগত কানেক্ট হৈ আছে, বাকীবোৰৰ কোনো ৰজাৰ লগত কানেক্ট নাই। এতিয়া ৱাকে নাবিছ, তেওঁ তাকেই ৱাকে নাবিছ বুলি কৈ আছিলে, ৱাকে নাবিছ, যি কি আছিলে তেওঁ গোটেই বস্তুবোৰ ৰজাৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছিলে। তেওঁ ৰজাক এইবোৰ বস্তু জনাই দিছিলে যে ৰজাৰ লগত তেওঁ ৰজাৰ লগত কানেক্ট নাথাকিলে কেনেকা এই বস্তুবোৰ কাম হৈ আছে না নাই কেনেকা জানিব। সাপোজ সুবেদাৰে কি কৰি আছে এইখিনি ৰজাক জনাব লাগিব। ৰজাৰ এতিয়া ছেটিছফাইড কে নাই সুবেদাৰৰ ওপৰত, এইখিনি কামখিনি কমপ্লিটলি হৈছে না নাই এইখিনি জনাৰ পিছতহে কিংগে বা ৰজাই নেক্সট ষ্টেপ ল'ব বিচাৰিব। সো এই বস্তুবোৰ গোটেই তেওঁৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল আছিলে ৱাকে নাবিছৰ। তেওঁ ডাইৰেক্টলি কি আছিলে গোটেই প্ৰভিন্সৰ যিমান এপইণ্টমেণ্টেড এইবোৰ আছিলে সিহঁতৰ যিমান যি বস্তু আছিলে চব ৰজাৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছিলে। সো আমি প্ৰভিন্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত এইখিনি জানিব পাৰিছো যে ৰজাই বহুত কেইজন এটা প্ৰদেশত নট প্ৰদেশৰ প্ৰভিন্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত এটা প্ৰদেশত কি আছিলে এটলিষ্ট 9জন কি আছিলে মুখ্য তেওঁ এপইণ্টমেণ্ট দিছিলে বিষয়াসকল, যিবোৰৰ কাৰণে গোটেইবোৰ মেইনটেইন আৰু ভালকে চলাবৰ কাৰণে এজন বিষয়া যথেষ্ট আছিলে। আৰু সিহঁতৰ দায়িত্বটো কমপ্লিট কৰি তেওঁলোকে কি কৰিছিলে তাতে শান্তিপূৰ্ণটো ৰক্ষা কৰিছিলে, যি চিষ্টেমেটিকেলি এইখিনিৰ পৰাই আমি জানিব পাৰো যে মোগল প্ৰশাসনত যদিও কি আছিলে এই কিছুমান বস্তু মে বি এটা ৰিলিজিয়াছ টাইপৰ হৈ গৈছিলে, কিন্তু এইবোৰ বস্তু কি আছিলে বহুত ধুনীয়াকে এটা চিষ্টেমেটিকেলি চলি আছিলে, যিবোৰ পলিটিকেল চিষ্টেমত আজিৰ যুগত যেনেকা সাপোজ এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰে এডুকেশ্যন চাই আছে ন, ফৰেষ্ট মিনিষ্টাৰে ফৰেষ্ট চেম তেনেকা বেলেগ যেতিয়া ৰেভিনিউ মিনিষ্টাৰে বেলেগ তেনেকা মেডিকেলৰ হেল্থ মিনিষ্টাৰে হেল্থৰ চেম তেনেকা সেইটো সময়তো কি আছিলে এই বস্তুবোৰ ধুনীয়াকে এটা প্ৰদেশো আছিলে। এজন ৰজাৰ সময়ত এটা প্ৰদেশৰ চিষ্টেমৰ পুৰা কাউণ্টিং আছিলে, যে আকবৰৰ সময়ত 15 প্ৰদেশ আছিলে, জাহাংগীৰৰ সময়ত 17 প্ৰদেশ আছিলে, আৰু ঔৰংগজেবৰ সময়ত 21 প্ৰদেশ আছিলে। আৰু এই গোটেই প্ৰদেশবোৰত কি আছিলে 9জনকে আছিলে, যিবোৰে ধুনীয়াকে যাতে ডেভেলপমেণ্ট উন্নত ব্যৱস্থাৰ কাৰণে বা শান্তিপূৰ্ণ চিষ্টেমেটিকেলি গোটেই বস্তুবোৰ হ'ব কাৰণে যে তেওঁলোকে এই বস্তুখিনি চলাই আছিলে মোগল মেডিয়েবল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চিষ্টেমত। কিন্তু এইখিনি যে আমি এতিয়া প্ৰভিন্স চিষ্টেমত যিবোৰ চলি আছে এই বস্তুবোৰত এইবিলাক 9জন আছিলে। তাৰপিছত আৰু চিষ্টেম আছে, সাপোজ ডিষ্ট্ৰিক্ট লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, দেন তাৰপিছত জুডিচিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এইবোৰো আছিলে। কিন্তু এইবোৰতো চেম তেনেকা বেলেগ মুখ্য বিষয়াসকল দিয়া আছিলে, কিন্তু এইবোৰ চাগে আমাৰ আজি সময়টোত কমপ্লিট নহ'ব। সেইটো কাৰণে এইখিনি আমি নেক্সট ডে আলোচনা কৰিম, যি প্ৰভিন্স ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ৰেভিনিউ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, জুডিচিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, এই তিনিটা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন থাকি গ'ল। এইখিনি আমি নেক্সট ডে ক্লাছ আলোচনা কৰিম। সেইটো কাৰণে আজি আমি প্ৰভিন্সিয়েলাইজ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটোতে সিহঁতৰ যি ৰজাৰ যি পাৱাৰ আছিলে এইখিনিৰ পৰাই আমি বুজিব পাৰিছো যে তেতিয়া মোগলৰ সময়ত প্ৰভিন্স এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত সিহঁতে কেনেকা চলাই আছিলে। চেন্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত তাৰমানে কি মোগল ৰাজত্ব কালতো তাৰমানে কি আছিলে, যেনেকা চেন্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছিলে তেনেকা প্ৰভিন্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছিলে, দেন জুডিচিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, তাৰপিছত ৰেভিনিউ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, আৰ্মিৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, গোটেইবোৰো কি আছিলে তেতিয়াও আছিলে। চ' এইটোতকে আমি এখন জাষ্ট ইমাজিন কৰিব পাৰো যে তেতিয়াও আমাৰ ভাৰতখন যে ইমানো বেয়া নাছিলে, যি আজিৰ যুগত যেনেকা যে ইমানো আণ্ডাৰ ডেভেলপড বা ইমানো অৱস্থাটো বেয়া নাছিলে বা আনচিষ্টেমেটিকেলি নাছিলে।
সেইটো কাৰণে আমি জাষ্ট তেতিয়া যেহেতু মোগলৰ আণ্ডাৰত আছিলে সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে মেক্সিমাম তেওঁলোকে আৰৱ ৰাজ্যবিলাকৰ আৰু মুছলিম ষ্টেটবিলাকৰ লগত ৰিলেটেড আছিলে কিন্তু সেইখিনি নহয় যে তেতিয়া যে সিহঁতে অত্যাচাৰ কৰিছিলে বা জুলুম কৰিছিলে বেলেগ ৰিলিজিয়ন বা ধৰ্মবিলাকৰ ওপৰত কিয় আমি বহুত যিবোৰ কিংৰ লাইফ হিষ্ট্ৰীবিলাক আমি পঢ়ি চালে গম পাওঁ ছাপ'জ আকবৰে হওক বা হুমায়ুন হওক যি এইবোৰৰ তেওঁলোকৰ যি জাহাংগীৰ এইবিলাকৰ তেওঁলোকে লাইফ হিষ্ট্ৰীটো আমি চালে গম পাওঁ ছেপাৰেট আছিলে অলপ ঔৰংগজেবৰ লাইফ হিষ্ট্ৰী ঔৰংগজেব অলপ বেলেগ আছিলে কিন্তু যিমানে আমি চাইছোঁ তেওঁলোকে যে দেশ এজ এ কাণ্ট্ৰি যি আমি ভাবিব পাৰোঁ যে কাণ্ট্ৰিৰ যি ছিষ্টেম আছিলে পলিটিকেল ছিষ্টেম যিটো আমি চালে গম পাওঁ যে আজিৰ যুগত যেনেকা আমাৰ যি ছিষ্টেমবোৰ চলি আছে সেইটোতকেও ইমানো বেয়া নাছিলে যে মানে পলিটিকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত কিবা এটা দিশ চোৱা নাই বা জুডিচিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন নাছিলে তেনেকাও নাই তেতিয়াও কি আছিলে আইন আমি জানিব পাৰিছোঁ যে এইখিনিৰ পৰা যে তেতিয়াও কি আছিলে দেশৰ আইন ব্যৱস্থাটো আছিলে আৰু চবে যাতে ন্যায়িকভাৱে চৰকাৰক কিবা আজি যেনেকা ইনকাম টেক্স আমি দিব লগা হৈ আছে ছেম তেনেকা তেতিয়াও কি আছিলে তেনেকা টেক্স চিষ্টেম আছিলে যিবোৰ দিব লগা হৈ আছিলে জাষ্ট এতিয়াহে মিনিষ্টাৰৰ আণ্ডাৰত আছিলে কিন্তু আমি তেওঁলোককো যেনেকা চলাইছিলে তেওঁলোকে মিনিষ্টাৰৰ দৰেই চলাই আছিলে জাষ্ট আজি কি হ'ল আমাৰ টেকনলজিকেলি ইমান ডেভেলপ হৈছে সেইটো বস্তু তেতিয়া নাছিলে আৰু বহুত বস্তুৱেই তেতিয়া নাছিলে কিন্তু আমি চাবলৈ গ'লে যিমান 1526ত আজি যিমান ডেভেলপড আছিলে আজি যিমান ডেভেলপ হৈছে সেইটোৰ পৰা আমি চাবলৈ গ'লে 1526ত যদি আমি ভাবিব যাওঁ তেনেহ'লে এনেকা লাগিব তেতিয়া চাগে কি খোৱা বস্তু নাছিলে কিবা নিয়ম নাছিলে ন্যায় নাছিলে মানুহ ইমান আণ্ডাৰ ডেভেলপড আছিলে ইমানো তেনেকা নহয় আমি মোগল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো যদি আমি পঢ়িব এইখিনিৰ পৰা আমি পঢ়িব পাৰিছোঁ বা জানিব পাৰিছোঁ যে মোগল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়তো কি আছিলে এই বস্তুবোৰ যথেষ্ট উন্নত আৰু চব বস্তু এটা ভাগ সিহঁতে চলাই আছিলে যিবোৰ বেলেগ চিষ্টেমত আজি আমি নাই বুলি ভাবিব নোৱাৰোঁ যে সেইটো সময়ত হিচাপত সেইটো সময়ত যথেষ্ট ডেভেলপড আছিলে চ' মিডিয়েবল ইণ্ডিয়াত যদি আমি লং পিৰিয়ড হিচাপত এটা লং পিৰিয়ড আছিলে তেতিয়া এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া আৰু মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ মাজৰ সময়টো যি এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াত যিবোৰ হৈ আছিলে সেইটোতকে যথেষ্ট এইবিলাক চিষ্টেমত আমি যিমান সিহঁতৰ বিষয়াসকল বা প্ৰদেশ হিচাপত তেওঁলোকে ডিভাইড কৰি চলাইছে দেশখন এইটোৰ হিচাপত আমি চাব পাৰোঁ যে এইটো যথেষ্ট এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াৰ পৰা মিডিয়েবল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চিষ্টেমটো যথেষ্ট ডেভেলপড আছিলে আৰু উন্নত হৈ আছিলে আৰু যি মোগলৰ যিমান সিহঁতে কি কৰিছিলে চিভিল ছাৰ্ভিচ হিচাপতে কাম কৰি আছিলে আৰু তেওঁলোকক যথেষ্ট কি মেৰিট আৰু সিহঁতক বেলেগ ৰিলিজিয়নৰতো যে সিহঁতে এটা ছাপোৰ্ট কৰিছে সেইটো এটা আমি পাইছোঁ চ' এটা মেইনলি কনচাৰ্ণ এইটো হ'লে কি হয় ৰেভিনিউ ফাংচনতো সিহঁতে যি এটা আৰবানাইজড যি ডেভেলপমেণ্টৰ এই বস্তুটো আমি গম পাইছোঁ যে আৰবানাইজড ছ'চাইটিৰ সিহঁতে বহুতখিনি বস্তু তেতিয়াও ফ'ল' কৰি আছিলে আজি আমাৰ যি যুগটো আৰবানাইজ হৈ আছে এইটো বস্তুৰ যথেষ্ট এটা ডেভেলপমেণ্টেল হৈ আছে চ' প্ৰভিন্সিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অৰ এই যি চেণ্ট্ৰেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিবোৰ ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন এইবোৰতো তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যথেষ্ট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভাগ দিছিলে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছিলে দেশটো চলাবৰ কাৰণে বা ইম্পৰ্টেঞ্চৰ কাৰণে চ' আজি আমি এতিয়া প্ৰভিন্স এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনলৈকেই কৰিলোঁ বাকী আমাৰ আৰ্মি এণ্ড পুলিচ তাৰপিছত এই জুডিচিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ৰেভিনিউ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এইখিনি থাকিলে আমি নেক্সট ক্লাছত এইখিনি আমি আলোচনা কৰিম যিহেতু ইয়াতেও যথেষ্ট পইণ্টছবিলাক দিয়া আছে এইখিনি আমি আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু এইটো সময়ত এইটো কমপ্লিট হোৱাটো পচিবল নহয় চ' নেক্সট ক্লাছত আমি এইটো চেপ্টাৰখিনি কমপ্লিট কৰিম
আৰু আশা ৰাখিছোঁ মই এইখিনি যিমান পইণ্টছবোৰ মই বুজাই দিলোঁ এইখিনি চবে বুজিব পাৰিছে। আৰু যিহেতু এইটো ইণ্ডিয়াৰে পলিটিকেল ছিষ্টেমৰ লগত ৰিলেটেড, মানে এইটোৰ ছিষ্টেমৰ পৰা আমি পাষ্টৰ কিছুমান পলিটিকেল ছিষ্টেম জানিব পাৰিছোঁ, তেনেহ'লে এইটো চেপ্টাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' মই আশা ৰাখিছোঁ যে এইটো চেপ্টাৰটো চবে অলপ ভালকৈ পঢ়িব যাতে পাষ্ট পলিটিকেল ছিষ্টেমখিনি জানিব পাৰে। চ' এইখিনি কৈ মই আজিৰ ক্লাছটো শেষ কৰিছোঁ। নমস্কাৰ।